Dear friends, welcome to AS American English Center. Now what you're going to see is the GRE vocabularies. Despise. It is a verb. What do you mean by despise? Look on with scorn. What do you mean by scorn? As if in a hating manner. You're looking something as if something is inferior. So look on with scorn. You're looking at something which you think it is very cheap, regard as worthless. You are thinking something what you see is worthless or distasteful. It is not according to your taste. I despise people who are very much religious, so I don't like people who are very having superstitious beliefs. So despise, you don't like watching something which is not in your taste. The adjective is despicable or contemptible. Despoil, it is a verb, despoil. Plunder, plunder means you are destroying. Despoil, sack. Despoil the village means you are destroying the village, plundering the village. Despoil, sacking. Despondent, it is an adjective, without hope. Despondent, he is a despondent means he is in a state of he has lost all hopes and courage. He is a depressed person. He is a gloomy person. The noun is despondency. After losing all your hopes and faith, that is called despondent. It's an adjective, and despondency is the noun. Loss of hope with gloom. You have lost your hope, and with gloom. Dejection. You are totally in a dejected state. It is called despondent. Despot. You are very harsh. You are tyrant. You are authoritarian ruler. Despot. He is a despot. Hitler was a despot, means he is an authoritarian ruler. Despotism. Destitute, it's an adjective. Extremely poor. Destitute means very poor. Lacking means of subsistence. You don't have any money to take care of yourself. So he is a destitute, means he is extremely poor guy. Utterly lacking, he doesn't have anything. Devoid, nothing he has. Destitute of any experience means he doesn't have any experience. So destitute means you don't have anything, especially financially or with an experience. Desultory, it's an adjective. Aimless, you don't have any aim. Haphazard, you don't have any proper planning. Digressing at random. Detached, it is also an adjective. Emotionally remote. Detached means you don't have any emotional connection with a person. You are removed emotionally, free from emotional involvement. So somebody gets hurt, somebody who's sad, you are not feeling anything. So emotionally no involvement. Calm and objective. Physically separate. Physically you are separate. Mentally you are separate. Detachment. Attachment. Opposite is attachment. So detachment is the noun. Detached means you don't have any emotional connection. Detain. Detain is a verb. Make somebody to keep waiting. Prevent from leaving. You are not allowing them to leave, or you are not allowing them to go. Detention is the noun. Detain. You make them, don't allow them to go. And the noun is detention. And the noun is detention. Determinate. Determinate, having a fixed order of procedure. Determinate, it is a verb and adjective. Determinate, having a fixed order of procedure. So you have a fixed plan to proceed. Precisely defined, invariable. Precisely defined, exactly, it is defined. Invariable, there is no change at all. So determinate, it is a fixed one. It's conclusive, it is the final. So determinate means it is the final, it is a fixed order. Determination, it's a noun, word ending with the ION is a noun. Resolve, you have taken a decision to do this and that. Firmness of purpose, you have a firmness in your purpose. Measurement of calculation, a determination and a decision you have made. So determination is the decision, a fixed decision or resolvement you have made.
And deterrent, it is an adjective, something that discourages or deters. Deterrent means something which discourages, something which is a hindrance for you, something which is a stumbling block for you, a deterrent, something deters you. Detonation, it is an explosion. Detonation is the explosion, a bomb. Detraction, slandering, aspiration, detracting. So detraction means some disturbances, detractor. So detrimental, detrimental means harmful, is an adjective. Detrimental is a harmful. Detrimental is something which is damaging. Detriment is the noun, detrimental is the adjective, detriment is the noun. Devious is an adjective. Roundabout, so your devious means you are not coming to the point, you are rounding about. Erratic, deviating from the straight course, you are not coming in straight, you are deviating. Not straight, not straightforward, not completely honest. Example, a devious route means you are taking a roundabout route. So despise, despoil, despondent, despot, destitute, desultory, detached, detain, determinate, determination, deterrent, detonation, detraction, detrimental, devious. Now coming here to the other side. Devise. Devise is a verb. Think up. You think about something, devise. You invent. You are inventing, it is a verb. You are planning. You begin. I devised to build a house. I plan to build a house. Devoid, completely lacking, nothing is there. Devoid is an adjective. Completely, nothing is there. So devoid. I'm devoid of ideas means I don't have any ideas. Devolve, deputize, pass or be passed to other. Deputize means you are giving order to something. Devolve, you are devolving your power to somebody. Your power, your work, or your poverty to something. Devolve on, devolve upon, devolve to. Devotee is a noun. Enthusiastic follower, devotee. Maybe Hinduism or Christianity or Buddhism, whoever follows with sincerity, you call him as a devotee. Enthusiastic follower is an enthusiast. Devotee of Bach. Bach is one set of belief, and a devotee of Bach. Devote, pious is a highly religious person, pious. Devote is a devote Christian follower. Devote, deeply religious, he is sincere, he is very earnest. Example, my devote hope, my religious hope. Dexterous. Dexterous means it's an adjective, being very skillful. He is dexterous. He is dexterous in singing or dancing or making toys. Dexterous, skillful. Skill in using hands or mind. Skill in either using his hands or mind. Dexterity is a noun. Diabolic. Diabolic means it is devilish, something dangerous. Diabolic, it is an adjective. Diabolical, it is also adjective. Fiendish. Diadem, it is the crown the kings wear. Diadem. Dialectical. Dialectical means relating to the art of debate, how you are able to debate, brainstorm in a group discussion. How do you debate? Mutual or reciprocal. Dialectical situation, so it is a debating situation. Dialectical, art of arriving also it is called, at the truth by the exchange of logical arguments. Logically you are arguing and coming to a conclusion. Dialectical, the talents, the skills you have in debates. Diaphanous, sheer, it's very clear, transparent, very open. Diaphanous is an adjective, very clear and open, obvious. Diatribe. Diatribe means you are scolding severely, bitter scolding, diatribes. Denunciation or giving away all your properties, everything. Invective or abusing somebody, you call it as a diatribe.
Dichotomy. Dichotomy means dividing one into two parts. Dichotomy. Split or branching into two parts, especially contradictory ones. You are splitting into two. Dichotomy. Dictum. It is an order, authoritative, and a weighty statement. Authoritative order or a statement, you call it as dictum, made by a judge in a court. This statement is given by a judge in a court. He is the authority, saying maxim, habitual, dictum. Okay, incidentally, non-binding remark, something said in passing. Okay, now coming here, didactic. It is an adjective, didactic. It is related to speech or writing. Didactic, intended to teach a moral lesson. To teach somebody a moral lesson, you either write or say. Instructional, didacticism. So didactic means you are giving something in writing and speaking so that it would be a something, a moral lesson to somebody. Didactic. Die. Dice are, it is something like a dice. Die, you can use it for playing. Metal block, used for shaping metal or plastic device for stamping or impressing. So a metal block is made, used for shaping metal. A metal block is made using for shaping some metals, or plastic device for stamping or impressing. Mold. So die is something related to mold, a plastic or a iron metal, where through that you can make some other models. Diffidence, it is the shyness, it is a noun. Lack of self-confidence, you don't have self-confidence, it is diffidence. Timidity, being very shy. Adjective is diffident. So here, devise, devoid, devolve, devotee, devote, dexterous, diabolic, diadem, dialectical, diaphanous, diatribe, dichotomy, dictum, didactic, die, and diffidence. So dear friends, what you have seen here is despise means you are looking something with a inferiority look. You don't like it in a distasteful manner. Despoil, you are destroying, plundering, or sacking. Despondent, a person without any hope. Despot, harsh and authoritarian ruler is called despot. Destitute, you are in an extremely poor condition. You don't have something to able to survive yourself. You are lacking something. Desultory, aimless, something which is apesat. Detached, emotionally you are not attached. Detain, you make them to keep waiting. Determinate, having a fixed order. Determinate, or procedure, the plan, according to plan you go. Determination, your resolve, your firmness of the purpose. Deterrent, something which is a blocking, something which is a block that discourages others. Deterrent. Detonation, it is the explosion. Detraction, something, it is disturbing you. Detraction. Detrimental, it is harmful. Devious, you are going roundabout, you are not coming to the point. And devise, you think up or plan. Devoid, something which is nothing is there, empty. Devolve, you are passing your orders to somebody. Devotee, enthusiastic follower of a religion or a leader. Devote, somebody who is very religious. Devote. Dexterous, is very skillful in one hand and using his mind. Diabolic, it is a dangerous. Diadem, it is the crown. Dialectical, related to the art of debate. Diaphanous, which is very transparent, very open. Diatribe, scolding very bitterly. Dichotomy, dividing into two parts. Dictum, a very order or waiting statement given by a judge. Didactic, it is related to speech or writing which gives a moral lesson. Didactic.
die something made of plastic or metal to give shape to others, design. Diffidence, the shyness, the lack of self-confidence is called diffidence. Hope you are able to understand. Now we shall go in for a Tamil version. நண்பர்களே, இன்று சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். despise என்றால் என்ன? look on with scorn, எரிச்சலுடன் ஒன்றை பார்ப்பது. regard as worthless, ஏதோ ஒன்று எந்த விதத்திலும் தகுதி அற்றது என்று நீ பார்க்கிறாய், நினைக்கிறாய், அதுதான் despise என்று சொல்கிறாய். வெறுப்புடன் பார்த்தல் or distasteful. adjective பெயருரிச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா despicable என்று வருகிறது. contemptible, எரிச்சலுடன் ஒன்றை நினைத்தல். despoil என்றால் இது வினைச்சொல். plunder, ஊரை கொள்ளையடிப்பது. sack, ஊரை மூட்டை கட்டி எல்லாம் கொள்ளையடிப்பது. despoil the village என்றால் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்வங்களையும் எடுத்து விடு. despondent என்று சொல்கிற பொழுது அது நவுனாக adjective-ஆக வருகிறது. without hope and courage, எந்த விதமான நம்பிக்கையும் இல்லாமல், தைரியமும் இல்லாமல், டிப்ரெஸ்ட், மனம் உடைந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய, gloomy, அனைத்தும் இருட்டாக இருக்கக்கூடிய நவுன் பெயர் சொல் பார்த்தீங்கன்னா despondency, loss of hope with gloom, நம்பிக்கையே இல்லை, dejection. despot அடுத்தது நவுனாக வருகிறது. despot என்றால் tyrant, ஒரு மிக கொடூரமானவன், harsh, கடுமையாக இருக்கக்கூடியவன். authoritarian ruler, ஒரு அதிகாரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வாதிகாரி. despotism, சர்வாதிகாரம். despot என்றால் அவன் ஒரு டெஸ்பாட் என்றால் அவன் ஒரு சர்வாதிகாரி, அவன் திமிர் பிடித்த ஒரு அரசன். destitute என்று சொல்லுகிற பொழுது இது பெயரூரி சொல். எக்ஸ்ட்ரீம்லி புவர், மிகவும் மோசமாக பொருளாதார நிலையிலே ஏழையாக இருத்தல். lacking means of subsistence, ஜீவிதம் நடத்துவதற்கே போதிய பணமும் உணவும் இல்லாமல் இருப்பது. utterly lacking, ஒட்டுமொத்தமாகவே ஒன்றும் இல்லாத நிலைமை. devoid, destitute of any experience என்று சொல்லுகிற பொழுது எந்த அனுபவமும் இல்லாதவள். desultory என்று சொல்கிற பொழுது இது adjective-ஆக வருகிறது. aimless, எந்த விதமான லட்சியமும் இல்லாதவரை desultory என்று சொல்கிறோம். haphazard, எல்லாம் மோசமாக சென்று கொண்டு இருக்கிறது. digressing. detached, அருமையான வார்த்தை. அது ஆப்போசிட் வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா attached. detached என்றால் எந்த விதமான ஒட்டும் உறவும் இல்லாமல் ஒரு துறவி போல வாழ்வது. emotionally removed, உணர்வு பூர்வமாக ஒன்றிலிருந்து விலகி விடுவது. free from emotional involvement, அதில் உணர்வு பூர்வமாக ஈடுபாடே கொள்ளாமல் அமைதியாக இருத்தல். calm and objective. physically separate, உடல் ரீதியாக பிரிந்திருத்தல். detachment. ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா attachment. detain, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஒருவரை காத்திருக்கவை. prevent from leaving or going, ஒருவரை அங்கிருந்து செல்ல விடாமல் தடுத்தல். detain. detention நவுனாக வருகிறது. determinate என்றால் having a fixed order of procedure, அப்ப ஒரு முறையாக ஒன்று நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு திட்டம். determinate. precisely defined, சரியாக அது விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. invariable, அதில் மாற்றமே கிடையாது. fixed, அது முடிவாக இறுதி செய்யப்பட்ட ஒன்று. conclusive, final, இது determinate என்று சொல்கிறோம். இது வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது, adjective-ஆகவும் வருகிறது. determination என்று சொல்கிற பொழுது resolve, உன்னுடைய உறுதித்தன்மை, இது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. firmness of purpose, ஏதோ ஒரு காரியத்திற்கு உறுதியாக இருத்தல். measurement or calculation, determination, ஒன்றை அளவுபடுத்தி பார்ப்பது. decision, ஒரு முடிவு. determination, முடிவெடுத்தல். deterrent என்று சொல்கிற பொழுது something that discourages or deters. deterrent என்று சொல்கிற பொழுது அது பெயரொரு சொல். ஏதோ ஒன்று தடையாக இருக்கிறது, அதுதான் deterrent. deterrent, தடை. detonation என்று சொல்கிற பொழுது அது வெடி, குண்டு, எக்ஸ்ப்ளோஷன் என்று சொல்கிறோம். detonation. detraction என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றிலிருந்து விலகி விடுவது. detraction என்றால் உன்னுடைய கவனத்தை திருப்புவது. detraction. detrimental என்று சொல்கிற பொழுது adjective, harmful, மிக மோசமாக ஒன்று இருக்கிறது. damaging, ஒன்றை பால்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. detriment. devious என்று சொல்கிற பொழுது roundabout, சுற்றி சுற்றி வருவது. erratic.
deviating from the straight course, நேராக ஒன்றிலிருந்து விலகி போவது devious என்று சொல்கிறோம். not straight, ஒன்று சரியாக நேராக இல்லை, forward. not completely honest, சுத்தமாக நேர்மையாக இல்லாதது devious என்று சொல்கிறோம். so despise, despoil, despondent, despot, destitute, desultory, detached, detained, determinate, determination, deterrent, detonation, detraction, detrimental, devious என்று பார்த்தோம். அடுத்ததாக device, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. think up, ஒன்றை பற்றி நினை. device, ஒன்றை உருவாக்கு, invent. device, ஒன்றை திட்டமிடு, bequeath, bequest. devoid என்றால் ஒன்று இல்லாமல் இருப்பது, இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. empty, lacking, ஒன்று இல்லாமல் இருப்பதை devoid என்று சொல்கிறோம். devolve என்றால் அதிகாரத்தை உனக்கு கீழிருப்பவர்களுக்கு வழங்கு, deputize. pass or be passed to others, மற்றவர்களுக்கு வழங்குதல், இந்த அதிகாரத்தை, பவர், ஒர்க், வேலையை அல்லது சொத்தை மற்றவர்களுக்கு வழங்குவது devolve. devolve on, devolve upon, etc. devotee என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு enthusiastic follower, உற்சாகம் மிகுந்த ஒரு தொண்டன், enthusiast. உதாரணத்திற்கு devotee of batch என்று சொல்கிற பொழுது batch என்ற ஒரு குழுவினுடைய பக்தி மானாக இருக்கிறான். devotee என்றால் பக்தன், devout என்றால் பயஸ், இதுவும் பக்தன். deeply religious, ரொம்ப மத நம்பிக்கை உடைய. sincere, ஒழுக்கமான. earnest, கடமை தவறாத. my devout hope என்றால் என்னுடைய இறை நம்பிக்கை. so devote என்றால் கடவுள் நம்பிக்கை உடைய. dexterous என்று சொல்கிற பொழுது திறன், skillful, skill in using hands of mind, உன்னுடைய மனது, உன்னுடைய மூளையை அல்லது கைகளை உபயோகப்படுத்தி திறனாக ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடிய அந்த திறனை dexterous என்று சொல்கிறோம். பெயர்ச்சொல்லாக dexterity என்று வருகிறது. diabolic, இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. diabolic என்றால் devilish, ரொம்ப கொடூரமான, மிருகத்தனமான. diadem என்று சொல்கிற பொழுது crown, அது தலையில் அணியக்கூடிய அந்த மகுடம். dialectical என்று சொல்கிற பொழுது relating to the art of debate. debate என்றால் என்ன? வாதிடுதல். வாதிடலுக்குரிய அந்த திறனை dialectical என்று சொல்கிறோம். mutual or reciprocal. dialectical situation, அது வாதிடக்கூடிய சூழ்நிலையாக இருந்தது. dialectic, art of arriving. அடுத்தது diaphanous என்று சொல்கிற பொழுது sure, வெளிப்படையாக இருக்கிறது. டிரான்ஸ்பெரண்ட், வெளிப்படையாக இருக்கிறது. ஸோ diaphanous என்று சொல்கிற பொழுது அட்ஜெக்டிவ், வெளிப்படையான தன்மை. diatribe என்று சொல்கிற பொழுது bitter scolding, ஒருவரை அசிங்கமாக திட்டுவது. denunciation, invective, abuse, அபியூஸ்னா திட்டுவது. ஸோ diatribe என்றால் திட்டுவது. dichotomy என்றால் ஒன்றை ரெண்டாக பிரிப்பது. division into two opposite parts, ரெண்டை எதிரெதிராக பிரிப்பது இந்த டைகாட்டமி என்று சொல்கிறோம். ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்காது, ரெண்டு வேறு வேறாக ஆப்போசிட் எதிரெதிராக பிரிப்பது. ஸ்பிளிட், branching into two parts, especially contradictory ones. contradictoryனா எதிர்மறையாக ரெண்டையும் பிரித்து அதில் மோத விடுவது டைகாட்டமி. டிக்டம் என்று சொல்கிற பொழுது அதிகார, வெயிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட், அதிகார அந்த வார்த்தைகள், அது எழுத்தாக இருக்கலாம் அல்லது பேச்சாக இருக்கலாம். ஒரு கோர்ட்டு, ஒரு நீதிமன்றம் வழங்குகிறது ஒரு ஆர்டர், அதை நீங்க டிக்டம் என்று சொல்லலாம். சேயிங் மேக்ஸிம். டைடாக்டிக் என்று சொல்கிற பொழுது அதாவது ஒரு எழுத்து மூலமாக, கதைகள் மூலமாக அல்லது பேச்சின் மூலமாக ஒரு இறை தத்துவத்தை, மாரல், எப்படி நேர்மையாக வாழ வேண்டும் என்பதை சொல்லுவது டைடாக்டிக் என்று சொல்கிறோம். டீச்சிங், இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல், டயடாக்டிசம் என்று சொல்கிறோம். டை, அச்சு என்று சொல்கிறோம். இந்த அச்சு என்பது மெட்டல் பிளாக், ஒரு இரும்பால் செஞ்ச ஒரு பிளாக். பிளாக்னா ஒரு தகடு மாதிரி அல்லது ஒரு பிளாஸ்டிக் தகடை போன்று. யூஸ் ஃபார் ஷேப்பிங் மெட்டல், அதன் மூலமாக வேறு பல இயந்திரங்களை செய்யலாம். ஆர் பிளாஸ்டிக் டிவைஸ் ஃபார் ஸ்டாம்பிங் ஆர் இம்ப்ரெஸிங், மோல்டு பண்ணுவது. டை. டிஃபிடன்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது வெட்கம், ஷைனஸ் இஸ் டிஃபிடன்ஸ். லேக் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், சுய நம்பிக்கை இல்லாததை டிஃபிடன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டிமிடிட்டி, கோழைத்தனம், அட்ஜெக்டிவ் டிஃபிடென்ட் என்று வருகிறது. ஸோ டிவைஸ், டிவாய்ட், டிவால்வ், டிவோட்டி, டிவோட், டெக்ஸ்டீரியஸ், diabolic, diadem, dialectical, diaphanous, diatribe, dichotomy, dictum, didactic, diffident. ஸோ நண்பர்களே,
despise என்றால் என்ன, எரிச்சலுடன் பார்ப்பது. despoil என்றால் ஊரை கொள்ளையடிப்பது. despondent என்றால் நம்பிக்கை, ஒரு உற்சாகம் அல்லது ஒரு தைரியம் இல்லாத நிலைமை. despot என்றால் ஒரு அதிகாரமிக்க சர்வாதிகாரி, அரசன். destitute என்றால் மிக மோசமான ஏழ்மையான நிலையில் இருப்பது. desultory என்றால் எந்த விதமான லட்சியமும் இல்லாமல். detached என்றால் எந்த விதமான மன ரீதியாக ஒன்றில் ஈடுபடாமல் விலகியே இருப்பது. detain என்றால் ஒருவரை காத்திருக்க வைத்தல், வெளியே விடாமல் வைத்திருப்பது. determinate என்றால் ஒன்றை உறுதியாக ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்துவது. determination உன்னுடைய உறுதித்தன்மை. deterrent என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்று தடையாக இருக்கிறது. detonation என்று சொல்கிற பொழுது வெடி. detraction என்று சொல்கிற பொழுது அது உன்னுடைய ஏதோ ஒன்று தடையாக இருக்கிறது. detrimental என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்று உனக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. devious சுற்றி சுற்றி ஒன்றுக்கு செல்வது. டிவைஸ் என்றால் ஏதோ ஒன்றை நினைப்பது, திட்டமிடுவது. டிவாய்ட் என்றால் ஒன்று இல்லாமல் இருப்பது. டிவால்வ் என்றால் அதிகாரத்தை கீழே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வழங்குவது. டிவோட்டி என்றால் ஒரு தீவிர தொண்டன். டிவோட் என்றால் பக்திமான், பக்தி நிலையில் இருக்கக்கூடிய. டெக்ஸ்டீரியஸ் என்றால் திறன், கையால் அல்லது மூளையால் மனதால் திறனுடன் இருக்கக்கூடியது. டயபாலிக் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப கொடூரமான. டயடெம் என்று சொல்கிற பொழுது மகுடம். டயலெக்டிக்கல் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த வாதிடல் கூடிய அந்த டிபேட் என்று சொல்லுவோம், அதனுடைய திறன்களை பெற்றிருக்கக்கூடியவர்களை டயலெக்டிக்கல் என்று சொல்கிறோம். டயஃபெனஸ் என்று சொல்கிற பொழுது வெளிப்படையான. டயட்ரைப் என்று சொல்கிற பொழுது கடுமையாக திட்டுவது ஒருவரை பார்த்து. டயகட்டமி என்றால் ஒன்றை இரண்டாக பிரித்து ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிராக இருக்கக்கூடிய. டிக்டம் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு அதிகார வர்க்கம், பொதுவாகவே நீதிபதி ஒரு தீர்ப்பை அளிக்கிறார், அதை டிக்டம் என்று சொல்கிறோம். டைடாக்டிக் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பேச்சின் மூலமாக, எழுத்தின் மூலமாக தத்துவத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்வது டைடாக்டிக் என்று சொல்கிறோம். டை என்றால் அச்சு. டிஃபிடன்ஸ் என்றால் உன்னுடைய கூச்ச சுபாவம், தைரியம் இல்லாத, சுயநம்பிக்கை இல்லாதது. So hope you are able to understand. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவர்களை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. We have come here to graduate record examination. Vocabularies. Diffuse. What do you mean by diffuse? It is a noun and a verb. Wordy. You are saying in words. Verbose, speaking. Rambling, spread out. You are spreading out like a gas. So verb is spread out in all directions. Diffuse means you are diffusing, means you are spreading out in all directions. The verb noun is the diffusion. So next is dignitary. What do you mean by dignitary? It is a noun, person of high rank or position, the chief minister, president or prime minister. You say them as the dignitary, respectable or high ranking persons. Digression, it is a noun, wandering away from the subject. Digression means you are going away from the subject, you are not coming to the point. Digress, going away from the main topic. Digression. Next is dilapidated. It is an adjective. Dilapidated house means what? Very old house is about to break and fall. Falling to pieces, is about to fall. In a bad condition, the house is in a bad condition, dilapidated. Ruined because of neglect, because of neglection, the building or car or whatever it is in a very bad state. Dilapidated old car means anytime the car may break. Dilapidated castle, the palace or the castle, anytime it may fall down. Dilapidation is the noun. Dilate, dilate means expand, expanding, dilate on, expanding on, speak or write at length on. Dilate means you are writing very, in a very big way. You are writing a lot of messages. Dilate. Dilatory means delaying tactics, the delaying. You are making something to go late, tending to delay. You are making something to go slow. So dilatory. Dilemma, it is a noun. What do you mean by dilemma? Two situations is there. See, for example,
Let me go for a movie or let me go for attend the class. Attending the class is your duty, going for a movie is some other entertainment. So you are in two different situations, you have to select. So dilemma, situation that requires a choice between equally unfavorable options, dilemma. A problem, choice of two unsatisfactory alternatives, it is a dilemma. Dilettante, it's an adjective, aimless follower of an art or a field. There is no aim at all of either painting or dancing or singing or music. He is a aimless follower of knowledge, not taking it seriously. He follows, but it doesn't take it seriously. Dilettante, amateur, a dabbler. Next is diligence. Diligence, what do you mean by diligence? The steadiness of effort. You are putting 100% effort, the diligence. Persistent hard work, continuous hard work. It is called diligence. Diligence is noun. Dilute, make a liquid, less power, make a less concentrated, reduce in strength, you reduce the strength. Dilute the influence of the president means reduce the power of the president. Dilute is a verb, dilute means reduce. Diminution, diminution means reducing the size to a small size. See, lessening, reduction in size, diminish, it is the verb, and diminution. Din, din means the continuous loud voice. Din, the continuous loud voice, you call it as din. Make a din means make a continuous loud noise. Instill by wearing repetition. Dingy, it is a small boat in a ship, is called dingy, it is a noun. Yes, a small boat, often ship's boat. In the ship there will be a boat, it is called dingy. And dingy as an adjective means of things and place, dirty and dull. Some places are very dirty, you call it as a dingy, dingy place. Dingy streets means very dirty street. Dingy curtain means dirty curtain. So dingy is a small boat in a ship, and dingy as an adjective is a dirty. So diffuse, dignitary, digression, dilapidated, dilate or dilate, dilatory, dilemma, dilatant, diligence, dilute, diminution, din, dingy, and dingy as an adjective and as a noun. And coming here, dint. Dint means, it means the meaning dint. Dint means the effort you put in. By dint of hard work means by effort of hard work, by means of hard work. Dint is waste and dint is the effort. Diorama, it is a life-size, three-dimensional scene from nature or history. Something is near huge size. Three-dimensional scene with modeled figures against a painted background. So painted background you have, and you have a figure with a three-dimensional figure, a diorama. Dire, you're warning of something, disaster. Dire consequences means was very dangerous situation you are going to experience. So warning of disaster, it is dire, disasters of needs and dangers. Very great and very urgent. Dire prediction means dangerous prediction. Dire need of food means immediate need of food. Dirge, dirge is the funeral song. When somebody dies, his song is put on. It is funeral slow song, slow, mournful piece of music. What do you mean by mournful? In a crying state of a dead person. Disabuse. What do you mean by disabuse? Correct a false impression. A false impression is made, you are trying to correct it. It is called disabuse. Abusing, you know what you mean by abusing? You are insulting somebody. Disabuse means you are removing the heart feelings out of that. Correct a false impression and deceive, free from a wrong belief. So disabuse means you are trying to remove all the misunderstanding, abuse or mistakes
Disaffected, it is disloyal, it's an adjective. Lacking loyalty, when somebody doesn't have the loyalty, it is disaffected. Disaffect, cause to lose affection or loyalty, the cause, the reason for losing the affection or loyalty. So disaffected. So next is disapprobation. Disapprobation means disapproval, condemnation, disapprobation. Disarray. What do you mean by disarray? It's a noun. A state of disorder, a mental state of disorder is called disarray, or everything is not in order, even outward things, it is called disarray. A disorderly or untidy, something which is neat, not neat. Example, with the clothes in disarray means the clothes are not kept properly. Disavowal, a denial, it's an adjective. Disclaiming, you are repudiating. Disowning, you are disavowing. Disband, you are dissolving it completely. Disband. Disperse, you are dispersing a group. Break up and separate and send it off. The club has been disbanded, means the club has been let out, it has been closed, disbanded. Disbar, going away from the legal profession. You are a lawyer, you are resigning and going into some other profession. Disbar, make a lawyer or leave the bar or the legal profession. You are leaving the profession. Disbar. Disperse, pay out, giving the money, spreading out. Pay out as from a fund. You have 10 lakh rupees as a fund, you are dispersing means giving away all the funds. Disperse, disbursement. Next, discernible. Discernible means distinguishable, very popular. Discernible, perceivable, you are able to perceive. Discernible improvement means a very good improvement. Discernible. Discerning, mentally quick. Discerning means mentally you are very fast and quick and observant. You are very good in observing. Having insight, you have the insight, perceptive, and you're able to make good judgments. You are able to make good judgments. Discern. So discerning means mentally you are quick and strong to make immediate judgments. So dint, diorama, dudge, disabuse, disaffected, disapprobation, disarray, disavowal, disband, disbar, disburse, discernible, discerning. So these are the vocabularies. And coming here once again, diffuse means what? Wordy and spreading out in all direction. Dignitary, people of high rank and position. Digression, you are going away from the subject. Dilapidated, anytime that house or a car may break down because of its not looking after properly. Dilate, you are expanding. Dilate, speaking something about length upon dilate. Dilatory, you are trying to make it slow. Dilemma, two situations which is you have to choose either one. Dilentate, aimless follower of an art, is called a dilentate. Diligence, complete effort, steady effort. Diligence. Dilute, make something less powerful. Dilute. Diminution, or reducing in the size. Diminution. Din, a loud noise. Dingy, a small boat in a ship. Dingy as an adjective, it means dirty, not good. Dint, the effort, hard effort, or the means, the methods. Diorama, a life-size three-dimensional figure, usually painting at the background. Dire, warning, you are warning somebody of some disastrous. Dirge, a funeral song, when somebody dies you sing a song. Disabuse, you are correcting the mistakes. Disaffected, you are not loyal. Disapprobation, you are condemning. Disarray, something which is not in order. Disavowal, you are denying. Disband, you are stopping something and you are closing it. Disbar, not practicing the law.
you are resigning. Disperse, giving the money away. Discernible, something very able to recognize immediately. Discerning, discerning mentally, very quick and observant person. Hope you are able to get it. Are you clear? So can you come here and say a few words? You can choose your words and form sentences. Yes, sir. Diffuse. Cancer diffused all over the body due to lack of treatment. Dilemma. Government is in dilemma to take decision in Jallikattu. Dilute. Water is more dilute. Milk is diluted by adding water. Disaffected. Disaffected promise given by politicians. Good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கும். சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். டிஃப்யூஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அது நவுனாகவும் வருகிறது, வெர்பாகவும் வருகிறது, பேச்சொல்லாகவும் வருகிறது, வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது. வேர்டி என்றால் வார்த்தைகள், வெர்போஸ் என்றால் வார்த்தைகள் மூலமாக சொல்வது, ரேம்பிளிங் சதா பேசிக்கொண்டிருப்பது, ஸ்ப்ரெட் அவுட் லைக் எ கேஸ் காற்று பரப்புவது போல பரப்புவது, ஸ்ப்ரெட் அவுட் இன் ஆல் டைரக்ஷன் அனைத்து திசைகளிலும் பரப்புவது, டிஃப்யூஸ். டிஸ்பர்ஸ் அனைத்தையும் விநியோகம் பண்ணுவது. டிக்னெட்ரி என்று சொல்கிற பொழுது இந்த மாண்புமிகு என்று சொல்லக்கூடிய மதிப்புமிக்க மக்கள், அதாவது பிரதம மந்திரி, ஜனாதிபதி. டிக்ரெஷன் என்றால் அந்த முக்கியமான தலைப்பிலிருந்து வேறு பாதைக்கு செல்வது, முக்கியமான விஷயத்திற்கு வராமல் இருப்பது. டிலாபிடேட்டட் என்றால் தமிழிலே பாழடைந்த என்று சொல்கிறோம். adjective. falling to pieces, எந்த நேரத்திலும் உடைந்து விடும். in a bad condition, மோசமான நிலையில் இருப்பது. ruined because of neglect, அது பாழடைந்து கிடக்கிறது ஏனென்றால் கவனிப்பவர்கள் இல்லாத காரணத்தினாலே. dilapidated old car என்றால் என்ன? பாழடைந்தே மோசமாக இருக்கக்கூடிய பழைய கார். dilapidated castle என்றால் பாழடைந்த ஒரு கோட்டை. dilapidation என்பது noun. dilate என்று சொல்கிற பொழுது expand விரிவாக்கு. dilate, speak or write at length on, ஏதோ ஒன்றை பற்றி அதிக நேரம் பேசு அல்லது எழுது. dilate என்று சொல்கிறோம். dilatory என்று சொல்லுகிற பொழுது இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது, காலம் தாழ்த்துவது. டைலமா என்று சொல்கிற பொழுது ரெண்டனத்தை ஏதோ ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கணும். நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு மனோநிலையில் இருக்கிறீர்கள். situation that requires a choice between equally unfavorable options. ரெண்டெண்ணம் இருக்குது, ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கணும், ரெண்டும் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கிறது. ப்ராப்ளம், சாய்ஸ் ஆஃப் டூ அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். டைலண்டேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஏம்ல ஏதோ ஒரு கலை, சினிமாவோ டிராமாவோ மியூசிக்கோ பெயிண்டோ அதை விடாமல் தொடர்ந்து பின்பற்றுகிறார். ஆனால் எந்த லட்சியமும் இல்லாமல் வீணாக அந்த நேரத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவரை டைலண்டேட் என்று சொல்கிறோம். டிலிஜென்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஸ்டெடினஸ் ஆஃப் எஃபர்ட், முயற்சிகளை தீவிரமாக செய்வது. டிலிஜென்ஸ். பெர்சிஸ்டன்ட் ஹார்ட் ஒர்க், தொடர்ச்சியாக கடின வேலை செய்வதை டிலிஜென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டைல்யூட் என்று சொல்கிற பொழுது மேக் ஏ லிக்விட் லெஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட், ஒரு திரவம் அதை கெட்டியாக இருக்கக்கூடியதை கொஞ்சம் தண்ணியாக மாற்றுவது. டைல்யூட், அதை இன்னும் சன்னமாக மாற்றுவது. ரெடியூஸ் இன் ஸ்ட்ரெங்த், டைல்யூட் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட், ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரத்தை குறைத்து விடு. டைல்யூட் என்றால் ஏதோ ஒன்றை குறைத்து விடு, சக்தியை வலிமை குன்றியதாக மாற்றிவிடு. டிமினிஷன் என்று சொல்லுகிற பொழுது குறைத்தல், லெசனிங். ரிடக்ஷன் இன் சைஸ், ஒன்றினுடைய அளவை குறைத்தல், டிமினிஷ் என்று வருகிறது. டின் என்றால் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய அதிக சத்தம், கண்டினியூட் லவுட் வாய்ஸ். மேக் ஏ டின் என்றால் ஒரு அதிக சத்தத்தை தொடர்ச்சியாக உண்டு பண்ணி கொண்டே இரு. இன்ஸ்டில் பை வேரிங் ரிப்பிட்டேஷன். டின்ஜி, டின்ஜி என்று சொல்கிற பொழுது பெரிய கப்பலில் சின்ன சின்ன படகுகள் இருக்கும் ஆபத்தான காலகட்டத்திற்கு, அதற்கு டின்ஜி என்று சொல்கிறோம். இன்னொரு அர்த்தம் டின்ஜி அட்ஜெக்டிவாக பெயரொரு சொல்லாக வருகிற பொழுது என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால்
இடம் அல்லது பொருட்கள் அசிங்கமாக இருக்கிறது. டர்ட்டி அண்ட் டல், ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறது. டிஞ்சி ஸ்ட்ரீட் என்றால் என்ன, அந்த தெரு பார்த்தீங்கன்னா அசிங்கமாக இருக்கிறது. டிஞ்சி கர்டன் என்றால் அந்த திரை சீலை அது எப்படி இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கிறது. ஸோ டிஃப்யூஸ், டிக்னிட்டரி, டிக்ரெஷன், dilapidated, dilate, dilatory, dilemma, dilentent, diligence, dilute, diminution, dingy. அடுத்ததாக dint என்றால் வழிமுறைகள், dint என்றால் முயற்சிகள். by dint of hard work என்றால் என்ன, கடினமான முயற்சி மூலமாக. ஸோ dint என்றால் மூலமாக, உழைப்பு அந்த அர்த்தத்திலே வருகிறது. டயரமா என்றால் மிகப்பெரிய புதாகரமாக இருக்கக்கூடிய 3 டைமென்ஷனல் என்று சொல்லக்கூடிய 3 பரிமாண அந்த வரலாற்று இயற்கை மற்றும் வரலாற்று பிம்பங்களை குறிப்பது. 3 dimensional scene with model figures. ஆக 3 பிம்பங்களாக தெரியக்கூடிய வடிவமைப்புகள். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது வரையப்பட்டிருக்கக்கூடிய வரைபடம் இருக்கும். டயர் என்றால் எச்சரிப்பது, வார்னிங் ஆஃப் டிசாஸ்டர், மிகப்பெரிய பேரழிவு வரும் என்பதை எச்சரிக்கக்கூடிய வார்த்தை டயர். டிசாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் நீட்ஸ் அண்ட் டேஞ்சர்ஸ், வெரி கிரேட், ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப அர்ஜென்ட். டயர் ப்ரெடிக்ஷன் என்றால் என்ன, ஆபத்தான முன். ப்ரெடிக்ஷன் என்றால் என்ன, நடக்கக்கூடிய எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய முன் அறிவிப்புகள். டயர் நீட் ஆஃப் ஃபுட் என்றால் என்ன, உணவு உடனடியாக வேண்டும், ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்கிறோம். டிர்ஜ் என்றால் ஃபியூனரல் சாங், இறந்தவுடன் பாடக்கூடிய அந்த பாட்டை டிர்ஜ் என்று சொல்கிறோம். ஸ்லோ மோன்ஃபுல் பீஸ் ஆஃப் மியூசிக். மோன்ஃபுல் என்றால் என்ன, யாரோ ஒருவர் இறந்து விட்டால் அவர்கள் துக்கத்திற்காக பாடக்கூடிய பாட்டு. டிஸ்அபியூஸ், அபியூஸ் என்றால் மற்றவர்களை குறை கூறு. டிஸ்அபியூஸ் என்றால் மற்றவர்களுடைய குறைகளை நீ சொல்லியிருந்தால் அந்த குறைகளை எல்லாம் அகற்றிவிடு. டிஸ்அபியூஸ். கரெக்ட் எ ஃபால்ஸ் இம்ப்ரெஷன், ஒரு கெட்ட ஒரு கண்ணோட்டத்தை அகற்றிவிடு. அன்டிசீவ், ஏமாற்றாதே. ஃப்ரீ ஃப்ரம் எ ராங் பிலீஃப், ஒரு கெட்ட நம்பிக்கையிலிருந்து மீண்டு வருவதை டிஸ்அபியூஸ் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்அஃபெக்டட் என்று சொல்கிற பொழுது டிஸ்லாயல், நேர்மை இல்லாதது. லேக்கிங் லாயல்டி, நேர்மை அந்த லாயல்டி விசுவாசம் இல்லாமை. டிஸ்அஃபெக்ட், காஸ் டு லூஸ் அஃபெக்ஷன் ஆர் லாயல்டி. டிஸ்அப்ரோபேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது டிஸ்அப்ரூவல், ஒற்றுக்கொள்ளாத தன்மை. கண்டமினேஷன், எதிர்ப்பை தெரிவிக்கக்கூடிய. டிஸ்அரே, எல்லாம் மோசமாக இருக்கிறது. டிஸ்அரே பெயர்ச்சொல். ஸ்டேட் ஆஃப் டிஸார்டர், ஆக எல்லாம் ஒன்றும் எல்லாம் அங்கங்க முறையாக இல்லாத ஒரு தன்மை. ஏ டிஸார்டர்லி அன்டைடி ஸ்டேட், ஒரு முறையற்ற அசிங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு. வித் ஹர் க்ளோத்ஸ் இன் டிஸரே, அவளுடைய துணி மணிகள் மோசமாக ஒழுங்காக இல்லாதிருப்பது. டிஸ்அவோவல் என்று சொல்கிற பொழுது டினையல், மறுத்து விடுதல். டிஸ்கிளைமிங், உரிமை கொண்டாடாமல் இருத்தல். ரெப்யூடிடேட்டிங், எதிர்த்து சொல்லுவது. டிஸ்ஓனிங், அது நமக்கு இல்லை என்று சொல்லுவது. டிஸ்அவோ. டிஸ்பேண்ட், டிஸ்பேண்ட், பேண்ட் என்றால் உருவாக்கு. டிஸ்பேண்ட் என்றால் என்ன, ஒன்றை கலைத்து விடுதல். டிசால்வ், டிஸ்பர்ஸ் ஆஃப் எ குரூப், ஒரு கூட்டத்தை விலக்கி ஒதுக்கி தள்ளி விடுதல். பிரேக்கப் அண்ட் செப்பரேட். த கிளப் ஹஸ் டிஸ்பேண்டட், அந்த கிளப் அதை மூடிவிட்டார்கள். டிஸ்பார் என்றால் இந்த மேக் எ லாயர் லீவ் த பார், ஒருவர் ஒரு வழக்கறிஞரை கோர்ட்டிலிருந்து வழக்கிலிருந்து அவரை விடுவிப்பது. டிஸ்பார். டிஸ்பர்ஸ் என்றால் என்ன, பணத்தை விநியோகம் பண்ணுவது, வினைச்சொல். பே அவுட் as from a fund, பணத்தை ஒரு மொத்த தொகையிலிருந்து ஒரு அந்த பணத்தை விநியோகம் செய்வது. டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் என்பது நவுன். டிசர்னபிள் என்று சொல்லுகிற பொழுது டிஸ்டிங்விஷபிள், பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விதமாக. டிசர்னபிள். பெர்சீவபிள், உணரக்கூடிய. டிசர்னபிள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்றால் என்ன, பார்த்து உணரக்கூடிய ஒரு முன்னேற்றமாக இருக்கிறது. டிசர்னிங் என்றால் என்ன, மென்டலி குவிக், மன ரீதியாக உடனடியாக வேகமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய தன்மை. ஒப்சர்வ் அண்ட் ஹேவிங் இன்சைட், உள்ளுணர்வு இருக்கக்கூடிய. பெர்செப்டிவ், உணரக்கூடிய. ஏபிள் டு மேக் குட் ஜட்ஜ்மெண்ட், நல்ல தீர்ப்புகளை உண்டாக்கக்கூடிய. discern, perceive. So dint, diorama, dire, dirge, disabuse, disaffected, disapprobation, disarray,
disavowal, disband, disbar, disburse, discernible, discerning. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே டிஃப்யூஸ் என்றால் என்ன? வார்த்தைகள் மூலமாக அல்லது பரப்புவது, பேசுவது. டிக்னிட்டரி, மதிப்பு மிகுந்த, மரியாதைக்குரிய பெரிய மனிதர்கள். டிக்ரெஷன் என்று சொல்கிற பொழுது தலைப்பை விட்டு வேறு இடத்து பேசுவது. டிலாபிடேட்டட், பாலடைந்த ஒரு இடம் அல்லது வீடு அல்லது காரு. டைலேட் என்றால் விவரித்து சொல்லுவது, விவரமாக பேசுவது. டைலேட்டரி என்றால் என்ன? காலம் தாத்தி சொல்லுவது. டைலமா, இது செய்யலாமா அது செய்யலாமா என்று இக்கட்டான நிலையிலே இருத்தல். டைலண்டென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு கலையை எந்த விதமான ஒரு லட்சியமும் இல்லாமல் பின்பற்றக்கூடியவர். டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது கடினமான தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை செல்லக்கூடியவர். டைல்யூட் என்றால் என்ன? ஒன்று அதிகாரத்தினுடைய அல்லது சக்தியை குறைத்து விடுதல். டிமினிஷன் என்று சொல்கிற பொழுது இதுவும் குறைத்து விடுதல், அதனுடைய சைஸை. டின் என்றால் அதிக சத்தத்தை உருவாக்குவது. டிஞ்சி, பெரிய கப்பல்களில் இருக்கக்கூடிய சிறிய படகுகள். டிஞ்சி என்று சொல்லக்கூடிய அசிங்கமான, 2 அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. அடுத்தது டின்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வழிகள், முயற்சிகள். டயோரமா என்று சொல்கிற பொழுது 3 பரிமாண பிம்பங்கள், பின்னாடி வரையக்கூடிய படம் இருக்கும். டயர் என்றால் எச்சரிப்பது, மிக கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் என்று. டேஜ் என்று சொல்கிற பொழுது இறந்த வீட்டிலே யாராவது இறந்து விட்டால் பாடக்கூடிய பாட்டு. டிஸ்அப்யூஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று கெட்டதை நல்லதாக்குவது. டிஸ்அஃபெக்டட் என்று சொல்லும்போது அந்த விசுவாசம் இல்லாத தன்மை. டிஸ்அப்ரபேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்ப்பை காண்பிப்பது. டிஸ்அரே, ஒன்று நல்ல ஒழுக்கமான நிலையில் இல்லாதது. டிஸ்அவோவல் என்றால் மறுத்தல். டிஸ்பேண்ட் என்றால் ஒன்றை கலைத்து விடுதல். டிஸ்பார் என்றால் சட்டத்திலிருந்து அப்பால் விலக்கி வைப்பது. டிஸ்பர்ஸ், பணத்தை விநியோகம் செய்வது. டிஸ்சர்னபிள் என்றால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய, அறிந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய. டிசர்னிங் என்றால் மன ரீதியாக வேகமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. We will take your graduate record examination book. We have come here to the vocabulary. Disclaim. What do you mean by disclaim? It is a verb. Claiming is you are just claiming your rights. Disclaim means you are disowning. You are telling it's no, it's not mine. Renouncing claim to, you are not ready to go and claim for. You are just leaving it off. You are denying. Disclaimer. So disclaim means you are not claiming. It's a verb. Verb. Disclose is one other word. Reveal, you tell it out. Disclosure is the noun. Disclosure is the noun. Disclose is the verb. Discombobulated means discomposed. It's confused, total confused. Discombobulated. Discomfit, verb. Frustrate. Discomfit means make somebody to get frustrated, put you out. You defeat somebody. Disconcert. You embarrass somebody, then you use the verb discomfit. Perturb, discomfit. Next, discompose. Disturb the composure of, confuse. Discompose means we are quiet. Discompose means you are disturbing the quietness. Disconcert, this is also one of the meaning. It is confuse, upset, embarrass somebody, perturb. So almost all these words are disturbance oriented verbs. Disconsolate. Disconsolate means you are, it's an adjective, hopelessly sad, very sad at the loss of something. Disconsolate. Consolate means you are convincing somebody. Disconsolate means you are not able to console somebody. So disconsolate means it's an adjective. It is hopelessly sad. Discord. What do you mean by discord? It's a noun. Conflict, the fight. Lack of harmony, there is no happiness. Dissonance, when musical notes are played. Discord. Okay, next term. Discordant, it is an adjective. It is not harmonious, not good at all, conflicting. All problems happen. Discount as your verb. Discount means leave it, disregard. Discount it means leave it. Regard a story or news as unimportant. Discount the news means
You are just leave, don't give importance at all. And discount as a noun means deduct from a cost. Discount. Discourse. Discourse means a serious speech given to the audience, writing or conversation, either through writing or through conversation. Formal discussion, it is called discourse, either written or spoken. Conversation, and verb is also discourse, to give a speech. Discourse, a speech. Discredit, it is a verb. Defame, reduce the popularity. Disgrace, insult somebody, disgrace. Destroy the confidence in, remove the confidence. Somebody is having having confidence, you remove the confidence. Discredit. Disbelief. Discreditable, it's an adjective, causing discredit, shameful. You are creating shame on somebody. Discrepancy. What do you mean by discrepancy? It is a noun. Lack of consistency or agreement. There is no consistency, there is no agreement. Then you use the word noun. Discrepancy as between facts and difference. Discrepancy between two descriptions. The discrepancy means there is no order, there is lack of consistency, there is no uniformity. Then you use the noun discrepancy. Discrete as an adjective. Discrete means separate. Discrete means it is unconnected, it is not connected. Discrete, separate, it is there. Discretion, it is a noun. Prudence, your the mental intelligence, using your intelligence you are able to, the discretion, you are able to understand. Ability to adjust actions to circumstances. According to the circumstances you are able to adapt yourself, it is called discretion. Freedom of action or judgment. Freedom of action, anything you can do, or according to situations you can give a judgment. It is the discretion. Discreet, it is the adjective. Discretionary. Discriminate, it is a verb. Distinguish, discriminate means you have to find out which is good and which is bad. Make distinctions on the basis of preference. So discriminate means according to the preference you arrange, you separate. Discriminating is an adjective. Able to see differences, the ability for you to see the differences, it is called discriminating. Discerning, prejudiced. So disclaim, disclose, discombobulated, discomfit, discompose, disconcert, disconsolate, discord, discordant, discount, discourse, discredit, discrepancy, discrete, discretion, discriminate, discriminating. Now coming here to the other side. Discursive. Cursive means what? Writing. Discursive means of a person or writing, digressing, rambling without any clear plan. You don't have any clear plan. Discursive, digressing, rambling. So you don't have, without any plan, proper order, it is called discursive. Disdain, it is a verb. Treat with scorn or contempt. You are insulting somebody, then you use the word disdain. Disembark. Embark means go into a ship. Disembark means get out from the ship. Debark, go ashore from a ship. Unload cargo from a ship. Take all the necessary things from the ship, cargo. Embark means get inside, and disembark means get outside of the ship with the goods. Disenfranchise. Franchising means, giving the rights. And disenfranchise means disfranchise. You are taking away the rights, civil right. Disfranchise means taking away the voting rights. Opposite, enfranchise. Disengage, it's a verb. Uncouple, two things are there, you are removing. Disengaging. Separating, you are disconnecting. Stop fighting, you are stop fighting. The opposition is engage. Disengage, engage. Disfigure. Disfigure means, figure means the shape. Disfigure means you are removing the appearance of.
disfiguring. You are spoiling certain things, disfiguring. Disgorge is a verb. Surrender something stolen. Somebody has stolen something, they are surrendering. Then you use the word disgorge. Eject, vomit up. The opposite is gorge. So, disgorge, disgruntle, discontented, you are not happy about it. Make others not to feel happy about it. Disgruntle. Disgruntle means you are saying that you are not happy about it. Dishearten, discourage. You discourage somebody, then you use the word dishearten. Disheveled, untidy of your hair. Disheveled, your hair is untidy. Your clothing is untidy. So dishevel is the verb, disheveled is the adjective. Dishonor, insult somebody, disgrace, and the adjective is dishonorable. So noun is dishonor and verb is also dishonor. Disinclination, your unwillingness. It is a noun, you are not willing to do something, disinclination. Disingenuous, not naive. Disingenuous means it is not from that particular place, it is foreign, not naive, not candid, it is not childish, it is not new, it is already experienced. Sophisticated, worldly wise. Opposite is ingenuous. Ingenuous means it is naive, pure. Not naive means not pure. Disingenuous. Disinter, dig up, digging up. Unearth, remove the earth. Opposite is inter. So disinter, inter. Disinterested, unprejudiced. Unprejudiced means you are not having any bias. Free from bias and self-interest. It is not according to your self-interest. You are very judgmental, very objective. Disinterested, you are not showing any special preference. Disjointed, disconnected. Disjointed means separated, lacking coherence. The arrangement, it is not in proper. Disjoint is the verb, disconnect, disjoint. Disjunction, disjunction is a noun, act or state of separation. The state of separation is called disjunction. Disunity, disjunction, expressing a choice between two ideas. Between two ideas, you are expressing your preference, disjunction. Dislodge is a verb, remove forcefully, forcibly. Removing forcibly, it is dislodging. Force out of the food caught in his throat. Okay. Now, here discursive, disdain, disembark, disenfranchise, disengage, disfigure, disgorge, disgruntle, dishearten, disevil, dishonor, disinclination, disingenuous, disinter, disinterested, disjointed, disjunction, dislodge. Hope you are able to get it now once again. Disclaim means you are disowning, you are renouncing, you are telling it is not mine. Disclose means you are revealing, you are telling it out. Discombobulated means confused and discomposed. Discomfit means you are frustrating somebody. Discompose means you are disturbing the calm and quiet. And as disconcert means once again it is confusion, confusing somebody. Disconsolate means very, very sad, not able to convince somebody. Discord means this is also in a confusion, it's a lack of harmony. Discordant, it is not good, harmonious, conflicting. Discount means you are just living it out, you are not bothered to bother. And discount is given, it is a noun. And discourse, a serious speech given, it can be a noun and a verb. Yes, conversation. Discredit, defame somebody, disgrace somebody. Discrepancy, the lack of consistency, lack of agreement. Discrete, you separate and unconnected. Discretion, because of your intelligence you are able to make certain judgments. Discriminate, separate it, distinguish it. Discriminating, able to see the differences, discriminating. Discursive, cursive means about writing of a person or a writing, rambling without any clear plan. Disdain,
treat somebody with you insult them and treat them badly. Disembark, getting out of the ship. Disenfranchise, taking away the civil rights like voting rights. Disengage, you separate it. Disfigure, you are spoiling the shape or appearance. Disgorge, you are surrendering something which you have stolen. Disgruntle, make discontented, make them not to feel happy about it. Dishearten, discourage somebody, dishearten. Disheveled, it is something untidy of hair or clothing. Dishonor, insult somebody. Disinclination, your unwillingness. And disingenuous, it is not pure, not childish. And disinterested, you are digging up, unearthing. Disinterested, you are not prejudiced. Disjointed, it is disconnected. And disjunction, the act of separation. And dislodge, remove something forcibly. So I request you gentlemen to come forward and use certain words and select certain words and form sentences. Disclose. WikiLeaks disclosed the classified documents of Western nation. Discriminating. People are discriminated by skin colors. Discount. That is discount for purchasing grocery item by credit cards. Disclaim. Government will take over disclaim properties. Good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே சில சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். சொல் வல்லமையை வலிமையாக்கிக் கொள்ளுங்கள். டிஸ்க்ளைம் என்றால் என்ன? கிளைம் என்றால் என்ன? உரிமையுடன் கோருவது. டிஸ்க்ளைம் என்றால் என்ன? அந்த கோருவதை விட்டுவிடுகிறீர்கள். உரிமையாக கோருவதை, கேட்பதை விட்டுவிடுகிறீர்கள். டிஸோன் என்றால் என்ன? உங்களுக்கு சொந்தமானது அது இல்லை என்று சொல்லிவிடுகிறீர்கள். ரினவுன்ஸ், கிளைம் டு. ரினவுன்ஸ் என்றால் என்ன? துறப்பது, அந்த ஒரு உரிமைகளை துறப்பது. டினை, மறுத்தல். ஸோ அடுத்தது டிஸ்க்ளோஸ். இது வினைச்சொல். பி என்றால் வினைச்சொல், என் என்றால் நவுன், ஏடிஜே என்றால் பெயருரி சொல், அட்ஜெக்டிவ். டிஸ்க்ளோஸ் என்றால் க்ளோஸ்னா மூடுறது. டிஸ்க்ளோஸ் என்றால் வெளிப்படுத்தி காண்பி. இது பெயர் சொல்லு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்ளோஷர் என்று வருகிறது. டிஸ்காம்புலேட்டட் என்று சொல்லுகிற பொழுது, காம்புலேட்டட் என்று சொல்லுகிற பொழுது டிஸ்காம்புலேட்டட். டிஸ் என்றாலே இல்லை என்று அர்த்தம், எதிர்மறையான வார்த்தை. டிஸ்காம்புலேட்டட் என்று சொல்லுகிற பொழுது டிஸ்கம்போஸ். கம்போஸ்ட் என்றால் என்ன? நல்லா, எல்லாம் நல்லா இருக்குது. டிஸ்கம்போஸ்ட்னா அழுகி போய்விட்டது, கன்ஃபியூஸ், குழப்பமாகி விடுவது. அதே போன்று டிஸ்கம்ஃபிட். கம்ஃபிட் என்றால் என்ன? சொகுசாக, சந்தோஷமாக இருப்பது. டிஸ்கம்ஃபிட் என்றால் ஃப்ரஸ்ட்ரேட், ஒருவரை எரிச்சல் படுத்து. புட் ரவுட், ஒருவரை தோல்வியடையவை. டிஸ்கன்சர்ட், ஒருவரை தர்ம சங்கடப்படுத்தவை, ஒருவரை இம்சைப்படுத்து. அதே போன்று டிஸ்கம்போஸ். கம்போஸ் என்பது என்ன? நல்லா அமைதியாக இருப்பது. டிஸ்கம்போஸ் என்றால் என்ன? கெட்டு போய்விட்டது, குழப்பிவிடு. டிஸ்கன்சர்ட், இதுவும் மறுபடியும் குழப்பிவிடு. அப்செட், எம்பாரஸ், தர்ம சங்கடப்படுத்து. டிஸ்கன்சலேட் என்று சொல்கிற பொழுது இது அட்ஜெக்டிவ், பெயருரி சொல்லாக வருகிறது. டிஸ்கன்சலேட் என்றால் ஹோப்லெஸ்லி சேட், ரொம்ப சோகமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை, ஏதோ ஒன்று இழந்து விட்டோம் என்ற எண்ணத்திலே சோகமாக இருப்பது டிஸ்கன்சலேட் என்று வருகிறது. டிஸ்கார்ட், மறுபடியும் கான்ஃப்ளிக்ட், ஒரு குழப்பம். லேக் ஆஃப் ஹார்மனி, சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு தன்மை. டிசனன்ஸ், when musical notes are played, இசைகள், இசை செய்கிற பொழுது அந்த இசை, அந்த வடிவங்கள், அந்த சத்தங்கள் ஒரு கோர்வையாக இல்லாதது. டிஸ்கார்டென்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது நாட் ஹார்மோனியஸ், சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு தன்மை. கான்ஃப்ளிக்டிங், குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடியது. டிஸ்கவுண்ட், கவுண்ட்னா என்ன? டிஸ்கவுண்ட் என்றால் என்ன? ஒதுக்கி தள்ளிவிடு. டிஸ்ரிகார்ட், ரிகார்ட் a story or a news as unimportant, ஒரு செய்தி அல்லது கதை அது முக்கியம் அல்ல என்று ஒதுக்கி விடுவது, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி விடுவதை. டிடெக்ட் ஃப்ரம் a காஸ்ட், இன்னொன்று அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஸ்ட் என்றால் உற்பத்தி செலவினங்களிலிருந்து விலையை குறைத்து விடு. டிஸ்கிரெடிட், கிரெடிட் என்றால் என்ன? நம்பகத்தன்மை. டிஸ்கிரெடிட் என்றால் ஒருவரை பேரை பால்படுத்துவது. டிஃபேம், டிஸ்கிரேஸ், அவமானப்படுத்து. டெஸ்ட்ராய் கான்ஃபிடன்ஸ் இன், ஒருவருடைய நம்பிக்கையை அவர் இழக்கச் செய்துவிடு. டிஸ்பிலீவ், நம்ப முடியாத. டிஸ்கிரெடிட்டபிள், காசிங் டிஸ்கிரெடிட், ஷேம்ஃபுல், அவமானப்படுத்து.
அதே போன்று டிஸ்கிரிபன்சி இது நவுனாக வருகிறது. டிஸ்கிரிபன்சி என்று சொல்லுகிற பொழுது லேக் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி ஆர் அக்ரிமெண்ட். அப்ப கன்சிஸ்டன்சி என்றால் என்ன? நம்பகத்தன்மை. அந்த நம்பகத்தன்மை இல்லாதவர்கள் இருப்பது அக்ரிமெண்ட் ஆஸ் பிட்வீன் ஃபேக்ட்ஸ். ஆக அந்த கிடைக்கக்கூடிய செய்திகள் நம்பகத்தன்மை இல்லாதது போன்று இருத்தல். டிஸ்கிரீட் என்று சொல்கிற பொழுது செப்பரேட், தனித்தனியாக ஆக்கு, அன்கனெக்டட், ஒன்றுக்கும் தொடர்பில்லாமல் ஆக்கி விடுவது. டிஸ்கிரீஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ப்ரூடன்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது உங்களுடைய ஞானத்தை, அறிவை வைத்து நல்லது எது கெட்டது என்று பகுத்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய திறன் டிஸ்கிரீஷன் என்று சொல்கிறோம். எபிலிட்டி டு அட்ஜஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் டு சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். ஆக சூழ்நிலைக்கு தகுந்தவாறு செய்கைகளை செய்வது டிஸ்கிரீஷன். ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஆக சுதந்திரமாக செயல்படுவது, தீர்மானிப்பது, அது அட்ஜெக்டிவ், பெயருரிச்சொல் டிஸ்கிரீட் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்கிரிமினேட் என்று சொல்கிற பொழுது அது வினைச்சொல்லாக இருக்கிறது. ஆக டிஸ்கிரிமினேட் என்றால் டிஸ்டிங்யூஷ் என்றால் என்ன? வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அறிவாற்றல், திறமை. மேக் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ். உனக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அதற்கு தகுந்தபடி அதை வேறுபடுத்தி பார்ப்பது டிஸ்கிரிமினேட் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்கிரிமினேட்டிங் என்று சொல்லுகிற பொழுது பாகுபாடு படுத்தக்கூடிய அந்த திறன். ஏபிள் டு see the differences, வித்தியாசங்களை பார்க்கக்கூடிய. டிசர்னிங், ப்ரிஜுடைஸ், ஓர வஞ்சனை. ஸோ டிஸ்க்ளைம், டிஸ்க்ளோஸ், discombobulated, discomfit, discompose, disconcert, disconsolate, discord, discordant, discount, discourse, discredit, discrepancy, discrete, discretion, discriminate, discriminating. அடுத்ததாக டிஸ்கர்சிவ். கர்சிவ் என்றால் என்ன? எழுத்து, அந்த வடிவங்கள். டிஸ்கர்சிவ் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு மனிதனுடைய எழுத்து திறமை. டிக்ரஸிங், ரேம்பிளிங், விதவுட் எனி கிளியர் பிளான், எந்த விதமான தெளிவான திட்டமும் இல்லாமல். டிஸ்டெயின் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒருவரை திட்டுவது அல்லது எரிச்சலுடன் அவரை அவமானப்படுத்துவது டிஸ்டெயின் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்எம்பார்க். எம்பார்க் என்றால் என்ன? கப்பலிலே ஏறுவது. டிஸ்எம்பார்க் என்றால் கப்பலிலிருந்து இறங்குவது பொருட்களுடன். டிபார்க், கோ அஷோர் from a ship. unload cargo from a ship. கார்கோ என்றால் என்ன? கப்பலில் ஏற்றப்படும் சரக்கை கப்பலிலிருந்து இறக்கிவிடு. a ship. எம்பார்க் என்றால் கப்பலில் ஏறு. enfranchise. franchise என்றால் என்ன? உரிமைகள். enfranchise என்றால் உரிமைகளை வழங்கு. disenfranchise என்றால் அந்த உரிமைகள், வழங்கிய உரிமைகளை பறிப்பது. disfranchise, deprive of civil right. சிவில் ரைட் என்றால் என்ன? உங்களுக்கு உரிமைகளை அதை பிடுங்குவது டிஸ்என்ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தை என்ஃப்ரான்ச்சைஸ். ஒருவர்களுக்கு அந்த உரிமைகளை வழங்குவது என்ஃப்ரான்ச்சைஸ், உரிமைகளை பறிப்பது டிஸ்ஃப்ரான்ச்சைஸ். டிஸ்எங்கேஜ். எங்கேஜ் என்றால் என்ன? ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பது. டிஸ்எங்கேஜ் என்றால் அதிலிருந்து பிரிப்பது. அன்கப்பிள் என்றால் என்ன? பிரிப்பது. செப்பரேட், பிரிப்பது. டிஸ்கனெக்ட், பிரிப்பது. ஸ்டாப் ஃபைட்டிங், சண்டையை நிறுத்துவது. அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தை என்கேஜ். டிஸ்ஃபிகர். ஃபிகர் என்றால் என்ன? அமைப்பு. இது வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது அமை என்று வருகிறது. ஃபிகர். டிஸ்ஃபிகர் என்று சொல்கிற பொழுது மார் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப். மாறுன என்ன? அந்த தோற்றத்தை அழித்து விடு, கெடுத்து விடு. ஸோ டிஸ்ஃபிகர் என்றால் அந்த தோற்றத்தை அழித்து விடு. டிஸ்கார்ஜ். சரண்டர் சம்திங் ஸ்டோலன். திருடப்பட்ட பொருட்களை திரும்ப ஒப்படைப்பது டிஸ்கார்ஜ் என்று சொல்கிறோம். எஜெக்ட், வாமிட், வாந்தி எடுப்பது. ஆப்போசிஷன் வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா கார்ஜ் என்று வருகிறது. டிஸ்கிரண்டில். டிஸ்கிரண்டில் என்று சொல்கிற பொழுது மேக் டிஸ்கண்டென்டட், ஒருவரை சந்தோஷம் இல்லாமல் ஆக்குவது டிஸ்கிரண்டில். டிஸ்ஹார்டன். ஹார்டன் என்றால் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவது. டிஸ்ஹார்டன் வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது ஒருவரை உற்சாகம் இழக்கச் செய்வது டிஸ்கரேஜ் என்று வருகிறது. டிஸ்ஹிவீல்ட். ஹிவீல்ட் என்றால் சுத்தமாக. டிஸ்ஹிவீல்ட் என்றால் அன்டைடி, சுத்தம் இல்லாமல். முடி, உன்னுடைய உடைகள் அனைத்தும் சுத்தம் இல்லாமல் இருப்பது இந்த டிஸ்ஹிவீல்ட் என்று சொல்கிறோம். ஹானர் என்றால் மரியாதை செலுத்துவது. டிஸ்ஹானர் என்றால் ஒருவரை அவமானப்படுத்துவது. டிஸ்கிரேஸ், அது அட்ஜெக்டிவ், பெயருரிச்சொல். பார்த்தீங்கன்னா
dishonorable, மதிப்பு அளிக்க முடியாதே. disinclination, inclination ஊக்கம் உற்சாகம், இது IOL முடியுங்காட்டி நவுன். disinclination என்றால் unwillingness, உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு தன்மை. disingenuous, genuous என்றால் உண்மை, ingenuous என்றால் உண்மையான. disingenuous என்றால் அது சுத்தமற்ற, அது குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய, நேர்த்தி அல்லாத, not naive, not candid, sophisticated, worldly, wise. opposition பார்த்தீங்கன்னா ingenuous. disinter என்றால் dig up, தோண்டு, unearth, பூமியை தோண்டு. opposition பார்த்தீங்கன்னா அது எதிர்மறை வார்த்தை inter. disinterested, interested என்றால் ஆர்வமுடைய, disinterested என்றால் ஆர்வம் இல்லாமல். அப்ப unprejudiced என்றால் என்ன? எந்த ஓர வஞ்சனையும் இல்லாமல், free from bias and self interest, ஆக சுய ஆசைகள் இல்லாமல், காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாமல் disinterested. objective, பொதுப்படையாக பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களை disinterested என்று சொல்கிறோம். adjective, எந்த ஆர்வம் இல்லாமல், யார் மேலும் தனி அக்கறை இல்லாமல், பொதுவாக என்று வருகிறது. disjointed, jointed என்றால் சேருவது, disjointed என்றால் ரெண்டை பிரிப்பது. disconnected, lacking coherence, ஒரு முறையற்ற. disjoint, disconnect, disjoint. disjunction அப்படின்னா ஜங்ஷன்னா சேருவது, disjunctionனா பிரிப்பது. state of separation, ஒன்றை பிரிப்பது. disunity, disjunctive என்று வருகிறது. expressing a choice between two ideas. அடுத்ததாக dislodge, lodge சேர்த்துவது. dislodge என்றால் விலக்குவது. remove, forcibly, வலுக்கட்டாயமாக ரெண்டை பிரிப்பது. pose. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே discursive, disdain, disembark, disenfranchise, disengage, disfigure, disgorge, disgruntle, dishearten, dishevel, dishonor, disinclination, disingenuous, disinter, disinterested, disjointed, disjunction, dislodge. இப்போ மறுபடியும் பாருங்க. disclaim என்றால் என்ன? உங்கள் உரிமைகளை நீங்கள் விட்டு விடுவது. உரிமைகள் இல்லை என்று நீங்கள் உங்கள் உரிமைகளை விட்டு விடுகிறீர்கள். disclose என்றால் அதை சொல்லுவது, ரகசியத்தை வெளியே சொல்லுவது. discombobulated என்று சொல்லுகிற பொழுது குழப்புதல். discomfort என்றால் மற்றவர்களை எரிச்சல் படுத்துதல். discompose என்றால் அமைதி இல்லாமையை உருவாக்குதல். disconcert என்று மற்றவர்களை தர்மசங்கடப்படுத்துவது. disconsolate என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப தர்மசங்கடமாக, ரொம்ப சோகத்திலே இருப்பது, நம்பிக்கை இல்லாமல். discord என்றால் என்ன? ஒரு எல்லாம் சரியில்லாத ஒரு தன்மை. discordant என்றால் இதுவும் சரியில்லாத ஒரு தன்மை. discount என்றால் கண்டுகொள்ளாமல் விடுவது, பொதுவாகவே ஒரு விலையிலிருந்து கொஞ்சம் தள்ளுபடி செய்வது. discourse என்றால் பேச்சு, ஒரு சொற்பொழிவு. discredit என்றால் ஒருவரை அவமானப்படுத்து. discrepancy என்றால் ஒரு நம்பகத்தன்மை இல்லாமல் இருப்பது. discrete என்றால் தனித்தனியாக பிரித்துவிடு. discretion என்றால் உன்னுடைய புத்திசாலித்தனம் மூலமாக எது நல்லது கெட்டது என்று பகுத்தறியக்கூடிய உன்னுடைய மனது ஆற்றல். discriminate என்றால் வேறுபடுத்து. discriminating என்றால் வித்தியாசங்களை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த திறன். discursive என்றால் அது எந்த விதமான ஒரு திட்டம் இல்லாமல் செயல்படுத்தக்கூடியது. disdain என்றால் ஒருவரை எரிச்சலுடன் கவனிப்பது, பார்ப்பது. disembark, கப்பலிலிருந்து கீழே வருவது. disenfranchise என்று சொல்கிற பொழுது உன்னுடைய உரிமைகளை பிடுங்குவது. disengage என்றால் தனித்தனியாக உருவாக்குவது. disfigure என்றால் தோற்றத்தை அசிங்கப்படுத்துவது, மாற்றுவது. disgorge என்றால் திருடிய பொருட்களை மறுபடியும் ஒப்படைத்தல். disgruntle என்றால் திருப்தி இல்லாமல் மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்தாமல் இருப்பது. dishearten என்றால் ஒருவரை ஊக்கம் அளிக்காமல் அவர்களை உற்சாகம் குன்றச் செய்வது. disheveled என்றால் முடியையும் துணியையும் அசிங்கமாக வைத்திருப்பவர்கள். dishonor என்றால் அவமானப்படுத்து. disinclination என்றால் விருப்பம் இல்லாமை. disingenuous என்றால் அது குழந்தைத்தனமானது அல்ல. disinter என்றால் தோண்டு.
disinterested என்றால் ஓரவஞ்சனைகள் இல்லாமல் தெளிவான மனதுடன் யாருக்கும் சிபாரிசு செய்யாமல். disjointed என்றால் அதை பிரிப்பது. disjunction என்றால் அந்த தனியாக பிரிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. dislodge என்றால் மறுபடியும் வலுக்கட்டாயமாக ரெண்டையும் பிரித்து விடுதல். Hope you are able to understand all these vocabularies. Thank you very much. Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take your graduate record examination book. It's the vocabulary, what you're going to see. Dismantle is a verb. What do you mean by dismantle? Disassemble. Assemble means joining together. Disassemble means you are separating. So dismantle means you are separating, disassembling, take apart. It's a verb. Dismember. What do you mean by dismember? Cutting it into small parts is called dismember. Cut a body apart, limb from limb. Cutting your hands, legs and part, it is called dismember. Dismiss as a verb. What do you mean by dismiss? Eliminate from consideration. Don't think about it. You just dismiss it off. No longer considered part out of court without further hearing. Say, consider put out of court without further hearing. It is dismissed. A case is dismissed means the court is not taking it into consideration. Reject, discharge from employment. Dismiss, you are removing an employee from a job. Direct to leave, they are saying, okay, I dismiss you means you go out now. And adjective is dismissive and noun is dismissal. Disparage means belittle. I am trying to make you low, insulting you. Disparage. Disparate is an adjective, basically different. Disparate means different, impossible to compare. It is impossible to compare a big and small one. Unrelated, which is not related. Disparate. Disparity, the difference between one and central government and state government, the disparity. Condition of inequality, not equal. Opposition of parity. Parity means together. Disparity means lot of differences there. Dispassionate. Passionate means you having deep feeling. Dispassionate means no feeling. Calm. Impartial. You are not partial. Not influenced by personal feelings. You are not influenced by personal feelings. So dispassionate, no passion towards certain things. Dispatch as a verb. Speediness, you are doing something in a very speed. Prompt execution, immediately you are doing something. Message sent with all due speed, you are sending the message with the full speed. It is called dispatch. Send to a specified destination. Finish promptly, kill. So dispatch, these are the verb meanings. Dispel, it is a verb. Scatter, drive away, chasing it away. Cause to vanish, you are making it to disappear. Dispel. Dispense, what do you mean by dispense? It is a verb. It is distribution. Distribute. Prepare and give out, you give out medicines. Dispensation is the noun. Dispensation. Dispensing religious system, you are cancelling certain religious system. Official exemption from an obligation or a rule. So dispense, you are removing certain laws. Disperse as a verb. Scatter, disperse the crowd, send them away. Disperse the crowd. So tell the crowd to go away from one place. Dispirited, spirit means energy. Dispirited means lacking in spirit, you don't have energy. Dispirited, it is an adjective. Disport, it is a verb. What do you mean by disport? Amuse, make others to laugh. Disport to oneself means amuse one, divert. Disproportion, lack of proportion, not everything is in order between the parts. Disproportionate, see, one hand is big, one hand is small. Disproportion, so it is not even. Disputatious means disproportionate, that is disputatious means argumentative. There is a lot of fight, argumentation, fond of argument. So dismantle, dismember, dismiss,
disparage, disparate, disparity, dispassionate, dispatch, dispel, dispense, disperse, dispirited, disport, disproportion, disputatious. And coming here, disquietude. What do you mean by disquietude? Uneasiness, it's a noun. Anxiety, what will happen? You are just very eager about it. The verb is disquiet, make anxious. Disquietude, uneasiness. Disquisition, disquisition means the formal systematic inquiry. A systematic inquiry is called disquisition. Inquiry, explanation of the results of a formal inquiry. A formal inquiry is happened and you are asking the explanation. Long formal speech or a written report. Dissection, cutting, dissection, dissecting a frog, dissecting an animal, dissecting the body. Analysis, you're trying to find out. Cutting apart in order to examine. So you cutting apart to examine. It is called dissection. Dissemble, disguise, you are hiding your face. Hide the real nature of, you are hiding the real nature of, you are pretending. Dissemble. Disseminate. Disseminate means to distribute, spread, scatter, like speeds. Dissension. Dissension means disagreement of opinions causing strife within a group. Within a group there is a misunderstanding and a fight happens. Dissension. Dissent. You are disagreeing, it is a verb. Dissent. Dissertation. A formal essay. Dissertation. A formal essay. A project. A treatise. Dissident. Dissenting is adjective and noun with an opinion. You are not in agreement with an opinion. Dissident, a group or a government. You are not in agreement with a group. You are not in agreement with a government. So rebellious, you are so rebellious. It is also noun. Dissimulate, pretend. Dissimulate means you are pretending. Conceal by feigning or dissemble. Dissipate, squander, wasting. Dissipate, you are wasting some things. Waste foolishly and scatter. Dissolution, disintegration, it is separating. Reduction to a liquid form. From a physical shape, it has gone into a liquid shape. Loosen in moral. Moral, you are in loose character. Sensual indulgence. With the feeling, sexual feelings, you are indulging. A debauchery. Adjective is dissolute. Dissolute. Lacking in moral restraint, leading an immoral life. Leading an immoral life is called dissolution. Dissonance, discord, not in agreement with. Dissuade, persuade not to do. Dissuade means you are persuading. You are compelling somebody not to do. You are discouraging. Dissuasion is the noun. Dissuade, it is persuade not to do. You are discouraging somebody not to do. Distant, reserved or aloof. You are being aloof, separate. Cold in manners. So you are very angry person. You don't speak with others. A distant greeting. Distant means you are cold, not showing your feelings. Distend, expand. Distend. Distinct, clearly different. Distinct means something which is very clearly different, clearly noticed. Distinctive, clearly different from others of the same kind, same type but different. Distinctive. So disquietude, disquisition, dissection, dissemble, disseminate, dissension, dissent, dissertation, dissident, dissimulate, dissipate, dissolution, dissonance, dissuade, distant, distant, distinct, distinctive. Hope you are able to get it. So dismantle means what? Separating. Dismember means what? Cutting into small parts. Dismiss means what? You are cancelling something. You are sending somebody out. You are removing an employee from your work. Disparage, you are insulting and belittling. Disparate, basically the different things. Disparity, the different condition. Dispassionate, you are impartial. Dispatch, speedily sending out. Dispel, drive away. Dispense, distribute. Disperse, scatter it out. Dispirited, you are lacking in energy. Disport, you are amusing others. Disproportion, not in proper order. Disputatious, quarrelsome, some problem, misunderstanding.
disquietude, anxious, uneasiness, disquisition, formal systematic inquiry, dissection, cutting and analyzing, dissemble, hiding something, disseminate, distribute, dissension, disagreement of opinions, dissent, you disagree, dissertation, a formal essay presented, dissident, a person who is against a group or a party, dissimulate, pretending, dissipate, squander, waste something, dissolution, disintegration, dissonance, discord, disagreement, dissuade, persuade, not to do, distant, reserved or aloof, cool in manner, distend, swell out, distinct, clearly different, and distinctive, clearly different from others of the same kind. Hope you are able to get it. Are you clear? So, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். டிஸ்மேண்டில் என்றால் என்ன? வினைச்சொல். டேக் அப்பார்ட், டிஸ்அசெம்பிள். டேக் ஆர் டிஸ்மேண்டில் என்றால் ஒன்றை தனித்தனியாக பிரித்து விடு. அசெம்பிள் என்றால் கோர் சேர்த்து விடு. டிஸ்அசெம்பிள்னா பிரித்து விடு. டிஸ்மெம்பர், மெம்பர்னா உறுப்பினர். டிஸ்மெம்பர் என்றால் அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை தனித்தனியாக வெட்டி எடுத்தல். பார்ட், லிம் ஃப்ரம் லிம். அப்ப முட்டு தனித்தனியாக பிரிப்பது உடலை. டிஸ்மிஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றை நிராகரித்து விடுவது. எலிமினேட் ஃப்ரம் கன்சிடரேஷன், அதை ஆலோசனை கூட பண்ணாம அதை தள்ளி வைத்து விடுதல். நோ லாங்கர் கன்சிடர், புட் அவுட் ஆஃப் கோர்ட் வித்வுட் ஃபர்தர் ஹியரிங். கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழக்கு டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்கன்னா மறுபடியும் அதை கேட்க மாட்டார்கள். ரிஜெக்ட், டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலையிலிருந்து ஆட்களை நீக்குவது. டைரக்ட் டு லீவ், இப்போ புறப்பட்டு போ என்று சொல்வது டிஸ்மிஸ். அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பெயரொரு சொல் டிஸ்மிசிவ். டிஸ்மிசல் என்பது நவுனாக வருகிறது. டிஸ்பரேஜ், பி லிட்டில் என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய ஈகோவை குறைத்து விடுவது. பி லிட்டில், அவனை சிறுவனாக மாற்றி விடுவது, அவனை தாழ்த்தி பேசுவது. டிஸ்பரேட் என்று சொல்லுகிற பொழுது அடிப்படையாக வித்தியாசம் இருத்தல். இம்பாசிபிள் டு கம்பேர், ஒன்றையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. டிஸ்பரேட், அன்ரிலேட்டட். டிஸ்பாரிட்டி, இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம், டிஃபரன்ஸ். கண்டிஷன் ஆஃப் இன்ஈக்வாலிட்டி, சரிசமமாக இல்லாத நிலைமை. ஆப்போசிஷன், அதனுடைய டிஸ்பாரிட்டியினுடைய ஆப்போசிஷன் வேர்டு parity, இது பெயர்ச்சொல், நவுனாக வருகிறது. டிஸ்பேஷனேட், பேஷனேட் என்றால் என்ன? நல்ல ஃபீலிங்ஸ், நல்ல ஒரு ஆர்வம். டிஸ்பேஷனேட் என்றால் அந்த ஃபீலிங் இல்லை, அது அட்ஜெக்டிவ், காம், அமைதியாக. இம்பார்ஷியல், எது மேலேயும் சார்பு இல்லாத. நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை பர்சனல் ஃபீலிங், தனிப்பட்ட உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமையாகாது இருத்தல் டிஸ்பேஷனேட் என்று சொல்வார்கள். டிஸ்பேட்ச் என்றால் என்ன? வினைச்சொல். ஸ்பீடினஸ், வேகமாக ஒன்றை செய்து விடுவது. ப்ராம்ப்ட் எக்ஸிகியூஷன், உடனடியாக ஒன்றை செயல்படுத்தி விடுதல். மெசேஜ் சென்ட் வித் ஆல் டியூ ஸ்பீட், தகவலை வேகமாக அனுப்பி விடுதல். சென்ட் டு எ ஸ்பெசிஃபைட் டெஸ்டினேஷன், ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு அங்கே நீங்கள் தகவலை அனுப்புகிறீர்கள். ஃபினிஷ் ப்ராம்ப்ட்லி, வேகமாக காரியத்தை முடித்தல். கில், கொன்றுவிடு. டிஸ்பேட்ச். டிஸ்பெல் என்றால் என்ன? ஒன்றை அழித்து விடுவது. காஸ்ட் டு வேனிஷ், ஸ்கேட்டர், டிரைவ் அவே. டிஸ்பென்ஸ் என்றால் அருமையான வார்த்தை, வினைச்சொல். டிஸ்ட்ரிபியூட், அதை பிரித்து வழங்கி விடு. ப்ரிப்பேர் அண்ட் கிவ் அவுட், ஒன்றை கொடுத்து விடு. மெடிசின், மருந்துகளை டிஸ்பென்ஸ். டிஸ்பென்சேஷன் நவுனாக வருகிறது. டிஸ்பென்சிங், ரிலீஜியஸ் ஒஃபிஷியல் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் an obligation or a rule, ஒரு சட்டத்திலிருந்து பின்பற்ற வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு சில சலுகைகளை டிஸ்பென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்பர்ஸ் என்றால் ஸ்கேட்டர், அதை இங்கும் அங்கும் அனுப்பிவிடு. டிஸ்பர்ஸ் த கிளவுட், டிஸ்பர்ஸ் த கிளவுட் என்றால் இந்த கூட்டத்தை கலைத்து விடு. டிஸ்பர்ஸ் என்றால் கலைத்து விடு என்ற அர்த்தம். டிஸ்பிரிட்டட், ஸ்பிரிட்டட்னா ஊக்கம். டிஸ்பிரிட்டட் என்றால் என்ன? ஊக்கத்தை குறைத்து விடு. லேக்கிங் இன் ஸ்பிரிட், ஊக்கம் இல்லாமை, ஒரு துடிப்பு இல்லாமை, அதை டிஸ்பிரிட்டட் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்போர்ட் என்று வருகிற பொழுது அம்யூஸ், மற்றவர்களை மகிழ்ச்சி உண்டாக்கு. டிஸ்போர்ட் ஒன் செல்ஃப், ஒருவர் தனக்குள்ளேயே மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். டைவர்ட். டிஸ்ப்ரொபோர்ஷன், ப்ரொபோர்ஷன் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கும் சதவீதம் சரியாக இருக்கிறது. டிஸ்ப்ரொபோர்ஷன் என்றால் என்ன? ஒன்றும் மாறுபட்டு இருக்கிறது, ஒரு அலைன்மெண்டே இல்லாமல் இருப்பது. லேக் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன் பிட்வீன் த பார்ட்ஸ், டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேட். ஒரு கால் நீளமாக இருக்கிறது, ஒரு கால் குறைவாக இருக்கிறது, அது டிஸ்ப்ரொபோர்ஷன் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்பியூட்டேஷியஸ், டிஸ்பியூட் என்றால் தகராறு. டிஸ்பியூட்டேஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஆர்குமெண்டேட்டிவ், ஒரு விவாதம் நடக்கக்கூடிய, அங்கே ஒரு ஒற்றுமை இல்லாத தன்மையை அதை
என்ன சொல்லுகிறோம்? disputatious என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, dismantle, dismember, dismiss, disparage, disparate, disparity, dispassionate, dispatch, dispel, dispense, disperse, dispirited, disport, disproportion, disputatious. அடுத்தது disquietude என்று சொல்கிற பொழுது uneasiness, அசௌகரியமாக இருத்தல், anxiety, என்ன நடக்கும் என்று ஆர்வமாக இருத்தல், disquiet, make anxious. discussion என்று சொல்கிற பொழுது formal systematic inquiry, முறையாக தகவல்களை சேகரிப்பது, explanation of the results of a formal inquiry, ஒரு விசாரணை அதற்கு விளக்கம் அளித்தல், long formal speech or written report. disquisition என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நீண்ட அறிக்கை, dissection என்று சொல்கிற பொழுது அனலைசிஸ், ஆராய்ச்சி செய்வது, cutting apart in order to examine, ஒன்றை இரண்டாக அல்லது பலதாக பிரித்து ஆராய்வது, dissemble என்று சொல்கிற பொழுது disguise, மாறுவேடம் இடுவது, hide the real nature of, உண்மையான அந்த குணத்தை மறைப்பது, pretend. disseminate என்று சொல்கிற பொழுது distribute, வழங்கு, spread, பரப்பு, scatter, அங்கே இங்கே பரப்பு. dissension என்று சொல்கிற பொழுது disagreement of opinions, கருத்துக்களில் வேறுபாடு, dissension, causing strife within a group, ஒரு கூட்டத்திலே கருத்துக்கள் மாறுபட்டு இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த விவாதங்கள். dissent என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது disagree, ஒப்புக்கொள்ளாதே, dissent. dissertation என்று சொல்கிற பொழுது கட்டுரை, முறையான ஒரு கட்டுரை, treatise என்றால் ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் உள்ள ஒப்பந்தம், dissertation. dissident என்றால் dissenting, ஒரு கூட்டத்தை எதிர்ப்பது, ஒரு கட்சியை எதிர்ப்பது, அரசாங்கத்தை எதிர்ப்பது, அது rebellious, அது போர்க்குணம் உள்ள ஒரு போராளி என்று சொல்கிறோம் dissident. dissimulate என்று சொல்கிற பொழுது pretend, ஒன்று தெரியும் என்பது போல காண்பித்துக் கொள்வது, இது வினைச்சொல். conceal by feigning, dissemble. ஆக அடுத்ததாக dissipate என்று சொல்கிற பொழுது squander. squander என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்தல், waste foolishly, கிறுக்குத்தனமாக பணத்தை செலவு செய்தல், இது dissipate என்று சொல்கிறோம். dissolution என்று சொல்கிற பொழுது, சொல்யூஷன் என்றால் முடிவு, dissolution என்று சொல்கிற பொழுது disintegration, ஒன்றை பிரிப்பது, reduction to a liquid form, ஒன்று கெட்டி வடிவத்திலிருந்து தண்ணீர் வடிவத்திற்கு மாற்றுவது, dissolution. looseness in morals, ஒருவருடைய குணாதிசயங்களிலே அது நல்ல குணாதிசயங்கள் இல்லாது இருப்பது, sensual indulgence, உணர்வு பூர்வமான விஷயங்களிலே உணர்ச்சிகரமான விஷயத்திலே அடிமையாக இருப்பது, debauchery, adjective, dissolute என்று சொல்கிறோம். lacking in moral restraint, மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாது இருப்பது, leading an immoral life, ஒரு கெட்ட வாழ்க்கையை வாழ்வது, dissolution என்று சொல்கிறோம். dissonance என்று சொல்கிற பொழுது discord, ஒன்றுக்கும் ஒவ்வாமை இல்லாமல். dissuade என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை செய்யாதே என்று வலுக்கட்டாயப்படுத்துவது, persuade, வலுக்கட்டாயப்படுத்துவது, not to do, அதை செய்யாதே. discourage, அதை ஊக்கப்படுத்தாதே, dissuasion என்று சொல்கிறோம். அடுத்து distant என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று தனியாக இருக்கிறது, distant, நம்மளை விட அவன் டிஸ்டன்ட்ல இருக்கான்னா நம்மளை விட்டு வேறாக இருக்கிறான். cold in manner, அவன் ரொம்ப கோபக்காரனாக இருக்கிறான், பழகுவதில்லை. distend என்று சொல்கிற பொழுது expand, பெரிதாக்கு, வீக்கமடையச்சி. distinct என்றால் மற்றவதை விட எளிதாக வேறுபடுத்தி பார்க்க முடிகிறது, clearly different, clearly noticed, எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடிகிறது, distinct. distinctive என்றால் அதுவும் அதே தான், இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. மற்றவர்களை விட ஒரே இனத்தவர் ஆனால் இவர் வேறுபட்டு இருக்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது is a distinctive person என்று சொல்கிறோம். so disquietude, disquisition, dissection, dissemble, disseminate, dissension, dissent, dissertation, dissident, dissimulate, dissipate, dissolution, dissonance, dissuade, distinct, distinctive. so நண்பர்களே, dismantle என்றால் போன்றை பிரிப்பது, தனித்தனியாக பிரிப்பது. dismember என்றால் உடல் இருக்கக்கூடிய பாகங்களை பாட்டாக வெட்டி எடுப்பது. dismiss, போ என்று அனுப்பிவிடுவது, வேலையாட்களை அனுப்பிவிடுவது.
கோர்ட்டிலே வழக்கை தள்ளுபடி செய்வது. டிஸ்பரேஜ் என்றால் ஒருவரை அவமானப்படுத்தி சிறுமையாக்குவது. டிஸ்பரேட் என்றால் அடிப்படையான வித்தியாசங்கள். டிஸ்பேரிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கிறது. டிஸ்பேஷனேட் என்று சொல்கிற பொழுது எந்த விதமான சார்பு இல்லாத நிலையை எடுப்பது. டிஸ்பேட்ச் என்றால் வேகமாக செய்திகளை அனுப்புவது. டிஸ்பெல் என்றால் இதுவும் அழித்து விடுவது ஒரே அடியாக. டிஸ்பென்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றை விட்டு விடுவது, கொடுத்து விடுவது. டிஸ்பர்ஸ் என்றால் என்ன? எல்லாத்தையும் கலைந்து போக சொல்வது. டிஸ்பிரிட்டட் என்றால் ஒரு ஊக்கம் உற்சாகம் இல்லாத நிலைமை. டிஸ்போர்ட் என்றால் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவது. டிஸ்ப்ரொபோர்ஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றும் சதவீத வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. டிஸ்பியூட்டேஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது சதா சண்டையிடக்கூடிய, வாதிடக்கூடிய. டிஸ்குவாட்டிடியூட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு அசௌகரிய உணர்வு. டிஸ்குஷன் என்று சொல்கிற பொழுது முறையாக ஒன்றை விசாரித்து அது தீர்ப்பளிப்பது. டிசெக்ஷன் என்றால் ஒன்றை வெட்டி ஆராய்ச்சி செய்வது. டிசம்பிள் என்று சொல்கிற பொழுது மாறுவேடம் இட்டு இருப்பது. டிசமினேட் என்று சொல்கிற பொழுது பரப்புவது. டிசென்ஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு கூற்றிலே, ஒரு குழுவிலே பல கருத்துக்கள் வேறுபட்டு இருக்கிற பொழுது டிசென்ஷன். டிசென்ட் என்றால் ஒற்றுக்கொள்ளாதே. டெசர்டேஷன் என்றால் ஒரு கட்டுரை அல்லது இரு நாடுகளுக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம். டிசிடென்ட் என்றால் ஒருவன் போராளியாக இருக்கிறான், போராட்ட குணமுடையவனாக இருக்கிறான், ஒன்றை எதிர்க்கிறான். டிசிமுலேட் என்று சொல்கிற பொழுது வேடமிடு. டிசிபேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஊதாரித்தனமாக செலவு செய். டிசல்யூஷன் என்று சொல்கிற பொழுது பிரித்து விடு. டிசனன்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒவ்வாமை, இணைப்பு தன்மை இல்லாமல். டிசுவேட் என்றால் என்ன? ஒருவரை வலுக்கட்டாயப்படுத்து, அதை செய்யாதே என்று. டிஸ்டன்ட் என்றால் அவர் ஒருவர் வித்தியாசமானவராக இருக்கிறார், கோபக்காரராக இருக்கிறார், பழகாமை. டிஸ்டன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது இது எக்ஸ்பேண்ட், விரிவாக்கு. டிஸ்டிங்க்ட் என்றால் மாறுபட்டு இருக்கக்கூடிய. டிஸ்டிங்டிவ் என்றால் ஒரே இனம் ஆனால் ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்கிறது ஒரு சிலரிடம். அது டிஸ்டிங்டிவ், வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய. So hope you are able to understand. Are you clear? Thank you. Friends, welcome to AS American English Center. We are going to see the graduate record examination, the vocabulary. Distinction, it is a noun, word ending with T-I-O-N becomes a noun. Distinction, the meaning is honor, excellence, the difference, that is the respect. Contrast, the opposite is discrimination. Distinction, that is the difference, and opposite is discrimination. You are showing special favor. Graduated with distinction means he has got a very good score. A writer of real distinction means he is a writer of great excellence. Distort as a verb means twist out of shape. You are twisting something out of shape. It is a verb. Give a false account of. You are giving a false information. Misrepresent, and the noun is distortion. Distract, it's a verb. Distract means take one's attention. Once somebody is attentive and you are getting away his attention. Distract of something. Upset emotionally. Make anxious. So distract means make somebody anxious. Adjective is distracted. Distract, it is an adjective. Distract means absent-minded. Distracted, distract, absent-minded. Distraught as an adjective. Upset, distraught means upset. Distraught means distracted by anxiety. You are distracted because of the anxiety. Very anxious and troubled almost to the point of madness. So very anxious and you are troubled almost at the point of madness. Distraught. Distraught means total confusion. Distraught with grief. Distraught with worry. Diurnal. Diurnal is an adjective. Diurnal means something it is daily happening, occurring during the daytime, something which occurs during the daytime. Diurnal. Diva, it is a noun. Operatic singer, prime jana. A singer is called the diva. Diverge, it is a verb. Vary, something different. Go in different directions from the same point. From the same point you are going in for a different direction, it is called diverge. Adjective is divergent, differing, deviating.
Diverse, it's also adjective, differing in some characteristics, something which is different in certain characteristics, it is called diverse from each other. Various, the noun is diversity and dissimilitude, lack of resemblance. Diverse, lack of resemblance. Okay, now coming here, diversion, it is a noun. Act of turning aside, the act of turning aside. Past time, divert is the verb. Churn aside from a course, distract, amuse. Next is divest, it is a verb. Divest means strip away, take away, as of the clothes. Divest means taking away the clothes. Deprive, as of rights. Disposes, noun is divestiture and divestment. Divine, it is a noun. Perceive intuitively. Intuitively means inside, what it tells. Perceive means think intuitively. Divine, by or as if by magic. Foresee the future, you are foreseeing the future, it is divine. Foretell, jouse. Divulge, it is a verb, it is reveal. Divulge, divine, divination. So dear friends, distinction, distort, distract, distrate, distort, diurnal, diva, diverge, diverse, diversion, diversed, divine, divulge. And coming here, docile, it is an adjective, docile. Obedient, being very obedient. Easily managed, something which is easily managed, it is called docile, submissive. Jockeyed, it is a noun. Jockeyed is a noun. Program as for trial, you are programming something for a trial. Book, where such entries are made. List of things to be done, what to be done. Docket, it is like agenda, what to do in a meeting. Docket, what to do in a meeting. Agenda, label fixed to a package listing contents or directions. Docket means in a package it will be mentioned how to do this particular activity. Describe in a docket. So docket is an agenda, what to do. Doctrinaire, it is a noun, unable to compromise about points of doctrine. Doctrinaire means you cannot compromise with the points of doctrine. Dogmatic, which is very strict. Unyielding, marked by inflexible attachment. You cannot change to a doctrine without regard to its practical difficulties. Doctrine, it is the teachings in general, it is called doctrine. Particular principle, that is the religious principle, legal principle, taught. Dogma, tenet, adjective is doctrinal. Document, it is the provide written evidence, it is called doctrine. Record with the documents, it is a noun. Doddering, something which is shaky, doddering. Infirm from old age, because of old age, something which is not strong. Dodder is the verb, doddering, shaky. Doff, take off. Opposition is don. Don means put on. Doff means take off. Dogged, it is an adjective. Determined, very much determined, dogged. Very stubborn, very stubbornly, preserving, tenacious. Inspector Javits, dogged pursuits means very, it is stubborn pursuit of Jean Valjean. Dogged, poor verse. Dogged means the verse in the poem is very poor. Dogged. Dogmatic, very dogmatic means it is opinionated, holding stubbornly to one's opinion. For one's opinion, somebody is holding very stubbornly. Arbitrary, doctrinal. Dogmatic means very stubborn, oriented on their principles. Doldrums, it is a noun. Blues, doldrums, listless, lack of spirit or energy. There is no energy, no spirit. It is called doldrums. Inactive period, period of stagnation. When something is not being done, it is called doldrums. Ocean area, near the equator where ships cannot move because there is no wind. So the equator, near the equator where the ship is unable to move
because there is no wind. It is called doldrums. In the doldrums means no spirit, no energy, especially in between, near to the equator, where the ships are not able to move because of no wind. So docile, docket, doctrinaire, doctrine, document, doddering, doff, dog, dogged, doggerel, dogmatic, doldrums. So coming here, distinction, the honor, the excellence. Distort, you are twisting something out of shape. Distract, take one's attention off. Distract, absent-minded. Distraught, totally upset. Diurnal, daily happening. Diva, a singer. Diverge, you are varying, going in different places. Diverse, difference in characteristics. Diversion, taking the turning aside. Divest, strip away. Divine, something which is intuitively happening. Diverge, it is deviation. Or next coming here, docile, being obedient. Jockate, that is you are listing, that is the agenda, what to do. Doctrinaire, unable to compromise on the points of doctrine. Doctrine, teachings in general. Document, written evidence. Doddering, something shaky, not firm. Doff, take off. Don means put on. Dogged, being very stubborn. Doggerel, poor words. Dogmatic, being very stubbornly. Doldrums, total, inactive, not in active, especially in place near equator where there is no wind. So dear friends, let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே டிஸ்டிங்ஷன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஹானர், மரியாதை. எக்ஸலன்ஸ், பிரமாதம். டிஃபரன்ஸ், வித்தியாசங்கள். அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிமினேஷன். டிஸ்கிரிமினேஷன்னா ஓர வஞ்சனையாக பார்ப்பது. கிராஜுவேட்டட் வித் டிஸ்டிங்ஷன் என்றால் அவன் தன்னுடைய பட்டய படிப்பை மிகச்சிறந்த முறையிலே தேர்ச்சி அடைந்தான். மிகச்சிறந்த முறையிலே தேர்ச்சி அடைவது டிஸ்டிங்ஷன். ஏ ரைட்டர் ஆஃப் ரியல் டிஸ்டிங்ஷன் என்று சொல்கிற பொழுது அவர் ஒரு எழுத்தாளர், அதிலே மிக சிறப்பான ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கிறார். டிஸ்டார்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஒன்றை அதனுடைய ஷேப்பிலிருந்து மாற்றி அமைப்பது டிஸ்டார்ட். கிவ் ஏ ஃபால்ஸ் அக்கவுண்ட் ஆஃப், ஒரு பொய்யான தகவலை சொல்வது. மிஸ்ரெப்ரசன்ட், நவுன் பெயர் சொல்லு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டார்ஷன். டிஸ்ட்ராக்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவருடைய கவனத்தை கலைப்பது. டேக் ஒன்ஸ் அட்டென்ஷன் ஆஃப் சம்திங், ஒருவருடைய கவனத்தை திசை திருப்புவது டிஸ்ட்ராக்ட். அது அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்டட் வருகிறது. டிஸ்ட்ரைட் என்று சொல்கிற பொழுது அட்ஜெக்டிவ். ஆப்சென்ட் மைண்டட், ஞாபகம் மறதியுடையவர்கள். டிஸ்ட்ராக்டட், தொந்தரவுக்கு உட்பட்டவர்கள். டிஸ்ட்ராட், நம்ப முடியவில்லை, அப்செட் ஆகி விடுகிறார்கள். டிஸ்ட்ராட், அப்செட் ஆயிட்டாங்க. டிஸ்ட்ராக்டட் பை ஆன்சைட்டி. ஆன்சைட்டி என்றால் என்ன நடக்குமோ என்று அச்சத்துடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. வெரி ஆன்ஷியஸ், ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். அண்ட் ட்ரபிள், ஆகியால் அவர்கள் ரொம்ப தொந்தரவடைந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த புத்தி கெட்ட நிலைமைக்கு சென்று விடுகிறார்கள். அதான் டிஸ்ட்ராட். டிஸ்ட்ராட் வித் கிரீஃப் என்றால் என்ன? துக்கத்தால் மனம் உடைந்திருத்தல். டிஸ்ட்ராட் வித் வரி என்றால் என்ன? கவலையால் மனம் உடைதல். டயூர்னல் என்று சொல்கிற பொழுது அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய, டெய்லி அக்கரிங் டூரிங் த டே டைம், பகலிலே நடக்கக்கூடியதை டயூர்னல் என்று சொல்கிறோம். அது அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல். திவா என்று சொல்கிற பொழுது ஆப்ரேட்டிங் சிங்கர், ஒரு பாடகர். பிரைமாடோன, முக்கியமான பாடகரை, அவரை திவா என்று சொல்கிறோம். டைவர்ஜ் என்று சொல்கிற பொழுது வேறு வேறாக இருக்கக்கூடிய, go in different directions from the same point, ஒரே மத்திய ஒரு புள்ளியிலிருந்து பல திசைகளும் செல்லக்கூடிய. அதனுடைய பெயரொரு சொல் பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஜென்ட், டிஃபரிங், டீவியேட்டிங். அடுத்தது டைவர்ஸ் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. டிஃபரிங் இன் சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஒரு சில குணாதிசயங்களிலே வித்தியாசமாக இருப்பதை டைவர்ஸ். வேரியஸ், டைவர்சிட்டி, வெரைட்டி, டிசிமிலிட்டேட்டிங், லேக் ஆஃப் ரிசம்பிளன்ஸ், ஒன்றை போன்று ஒன்று இல்லை, பல பிரிவுகளாக இருக்கிறது. டைவர்ஷன், எஸ்ஐஓஎன் நவுன்ல முடிகிறது. ஆக்ட் ஆஃப் டேர்னிங் அசைட், ஒன்றை திசை திருப்புவது. பாஸ்ட் டைம், பொழுதுபோக்கு. டைவர்ட், அதை வேறு திசையிலே செலுத்து. டேர்ன் அசைட் ஃப்ரம் ஏ கோர்ஸ், டிஸ்ட்ராக்ட், அம்யூஸ். அடுத்தது
டைவர்ஷன் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆக்ட் ஆஃப் டேர்னிங் அசைட். டைவர்ஷன் என்றால் அந்த திசை திருப்புதல். டைவர்ஸ்ட் என்று வினை சொல்லி வருகிற பொழுது ஸ்ட்ரிப், ஒன்றை களைந்து விடு. டைவெஸ்ட். டிப்ரைவ், ஒருவருடைய உரிமைகளை பறித்து விடு. டிஸ்போசஸ், நவுன் பார்த்தீங்கன்னா டைவெஸ்டிச்சூர். டைவெஸ்டிச்சூர் என்று வருகிறது. டிவைன் என்று சொல்லுகிற பொழுது புனிதமாக்கு. perceive intuitively, உள்ளுணர்வுடன் நினைத்து பார். டிவைன். foresee the future, எதிர்காலத்தை பற்றி நினைத்து பார். foretell, எதிர்காலத்தை பற்றி முன்னரே சொல்லுவது. divulge என்றால் reveal. divulge என்றால் வெளிப்படையாக வெளிக்காட்டிவிடு. so distinction, distort, distract, distract, distort. diurnal, divide, diverge, diverse, diversion, diverse, divine, divulge என்று வருகிறது. அடுத்ததாக docile. docile என்றால் பெயர் ஒரு சொல். obedient. obedient என்றால் என்ன? ரொம்ப ஒழுக்கமாக இருக்கக்கூடிய, easily managed, எளிதாக நிர்வகிக்கக்கூடிய, submissive, ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய. docile. docket என்றால் program as for trial, ஒரு நிகழ்ச்சி எப்படி செய்ய வேண்டும், அதில் லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் டு பி டன், என்னென்ன செய்யப்பட வேண்டும். அஜெண்டா, நிகழ்ச்சி நிரல் என்று சொல்கிறோம். லேபிள் ஃபிக்ஸ் டு டூ ஏ பேக்கேஜ் லிஸ்டிங் கண்டென்ட்ஸ் ஆர் டைரக்ஷன்ஸ். ஒரு பாட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எழுதியிருக்கும் எங்கெங்கே என்னென்ன எப்படி எப்படி செய்ய வேண்டும். டிஸ்கிரைப் இன் ஏ டாக்கெட், அப்போ அது விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த டாக்கெட்டிலே. டாக்கெட் என்பது எப்படி எப்படி என்னென்ன செய்ய வேண்டும். டாக்ட்ரினேர் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு சில கொள்கைகளை நாம் அதை தவிர்க்க முடியாது. unable to compromise about points of doctrine. dogmatic, அது ரொம்ப இறுதித்தன்மையுடைய. unyielding, அது மாற்ற முடியாது. marked by inflexible attachment to a doctrine without regards to its practical difficulties. அடுத்ததாக doctrine என்று சொல்லுகிற பொழுது teachings in general, பொதுவாக சொல்லக்கூடிய பாடங்கள். பர்டிகுலர் பிரின்சிபல், ஒரு சில கொள்கைகள், மத ரீதியான, லீகல், சட்ட ரீதியான கொள்கைகள். சார்ட், டாக்மா, டெனட். அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல் பார்த்தீங்கன்னா டாக்ட்ரினல். டாக்குமெண்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது ப்ரொவைட் ரிட்டன் எவிடன்ஸ், எழுத்துப்பூர்வமாக சாட்சிகள். ரெக்கார்ட் வித் டாக்குமெண்ட்ஸ். நவுன். டாடரிங் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஷேக்கி, அசையக்கூடிய. இன்ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஓல்ட் ஏஜ், வயதான காரணத்தினாலே உறுதித்தன்மை இல்லாமல் இருப்பது. டாட்டர். ஜாஃப் என்று சொல்லுகிற பொழுது டேக் ஆஃப், ஒன்றை களைந்து விடு. அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தை டான் என்றால் அணிந்து கொள். டாஃப் என்றால் விலக்கிவிடு. டாக்டு என்று சொல்லுகிற பொழுது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. டிட்டர்மைன், மன உறுதியுடன் இருப்பது. ஸ்டபர்ன், பிடிவாத குணமுடையவனாக இருப்பது. ஸ்டபர்ன்லி preserving, உறுதியாக நிலைத்து வைத்திருக்கக்கூடியது. டெனேஷியஸ். இன்ஸ்பெக்டர் ஜாவாட்ஸ் டாக்டு பர்சியூட்ஸ் ஆஃப் ஜீன் ஜெல்ஜியன். ஆக டாக்டு என்றால் மன உறுதியுடன் இருத்தல். டாகர் ரியல் என்று சொல்கிற பொழுது புவர் வேர்ஸ், ரொம்ப மோசமான செய்யுட்பாக்கள், கவிதைகள். டாக்மேட்டிக் என்று சொல்லுகிற பொழுது பிடிவாத குணம், இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஒப்பீனியேட்டட், ஹோல்டிங் ஸ்டபர்ன்லி டு ஒன்ஸ் ஒப்பீனியன், ஒருவருடைய கொள்கைக்கு உறுதியாக இருத்தல். ஆர்பிட்ரரி, டாக்ட்ரினல் என்று வருகிறது. டால் ட்ரம்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அது நவுனாக வருகிறது. ப்ளூஸ், ப்ளூஸ்னா குழப்பங்கள். டால் ட்ரம்ஸ் என்றால் லிஸ்ட்லெஸ்னஸ், அதாவது எந்த விதமான லேக் ஆஃப் ஸ்பிரிட் ஆர் எனர்ஜி, உற்சாகம் இல்லாமல் இருப்பதை டால் ட்ரம்ஸ் என்று சொல்கிறோம். பீரியட் ஆஃப் ஸ்டாக்னேஷன், தேங்கிய நிலை. ஓஷன் ஏரியா, சமுத்திரத்திலே. நியர் த ஈக்குவேட்டர், அந்த மைய, அந்த ஈக்குவேட்டர், அந்த கோட்டின் பக்கத்திலே. where ships cannot move because, கப்பல்கள் எல்லாம் அசைய முடியாது, போக முடியாது, ஏனென்றால் அங்கே காற்று இல்லை. இந்த டால்ட்ரம்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு மன சோர்வுடைய நிலைமையில் இருப்பது. so docile, docket, doctrinaire, doctrine, document, doddering, doff, dog, doggerel, dogmatic, doldrums. so நண்பர்களே, டிஸ்டிங்ஷன்னா பிரமாதம். டிஸ்டார்ட் என்றால் மாற்றிச்சொல். டிஸ்ட்ராக்ட் என்றால் ஒருவரை கவனத்தை திசை திருப்பு. டிஸ்ட்ரைட் என்றால் மனது மறந்துவிடக்கூடிய நிலைமை. டிஸ்ட்ராட், மன உடைந்தல். டையூர்னல், பகலிலே நடைபெறக்கூடிய. திவா, பாலகர். டைவர்ஜ், ஒரு மையப்புள்ளியிலிருந்து பல திசைகளில் போவது. டைவர்ஸ்,
ஒரு குணாதிசயங்களிலே பல வேறுபாடுகள். டைவர்ஷன் மாற்று திசையை நோக்கி செல்வது, டைவர்ஸ்ட் ஒன்றை எடுப்பது, டிவைன் அந்த புனிதமான உள்ளுணர்வு சொல்லக்கூடிய, டைவல்ஜ் வெளிப்படுத்து விஷயத்தை, டொசைல் ரொம்ப ஒழுக்கமான, டாக்கெட் ஒரு அட்டவணை என்னென்ன செய்ய வேண்டும், டாக்ட்ரினர் ஒரு விஷயங்களில் கொள்கையிலே உறுதியாக இருப்பது, டாக்ட்ரின் பொதுவாக அந்த மத சம்பந்தப்பட்ட சட்ட சம்பந்தப்பட்ட பாடங்கள், டாக்குமெண்ட் எழுத்துப்பூர்வமான ரெக்கார்ட் சாட்சி, டாடரிங் ஒன்று வயதான காரணத்தினாலே ஓடல் தள்ளாடக்கூடிய நிலைமை, டாஃப் ஒன்றை களைந்து விடுதல், இதனுடைய எதிர்மறை டான் என்று வருகிறது. டாஃப் டான். டாக்டு உறுதியான மனநிலையில் இருத்தல், டாகரேல் ரொம்ப மோசமான செய்யுட் வகுப்புகள், டாக்மேட்டிக் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருப்பது ஒருவருடைய கொள்கைகளிலே, டால்ட்ரேம் குழப்பமான ஒரு மனநிலையில் இருப்பது, டால்ட்ரேம். மேலும் கடலுக்கு அந்த ஈக்குவேட்டரினுடைய பக்கத்திலே அங்கே காற்று இல்லாத நிலையிலே படகுகள் செல்ல முடியாத நிலைமை, அதை டால்ட்ரம் என்று சொல்கிறோம். Hope you are able to get it. Thank you. Dear friends, welcome to AS American English Center. Here is the English power vocabulary what you are going to see. Dolorous. What do you mean by dolorous? Word ending with OUS becomes an adjective. Dolorous means being sorrowful. The noun is dolor. Dolorous means being sorrowful. Dolorous means he is in a sorrowful state. Dolt, it is a noun. Slow thinking, stupid person. He is a dolt means he is a slow thinking and a stupid person. He is a dolt. So dull. So domicile. What do you mean by domicile? It's a noun. Something related to your home. The adjective is domicile. The adjective is domicile. Verb also is there. Adjective is domicile. So domicile means related to home. Domicile, it is an adjective. Having one's domicile, having one's home, maybe hometown, India, this is domicile. He is domiciled in Britain means he is living in Britain. So Britain is his home. Domicile. Dominant, it is an adjective. Exercising the most influence. He is a dominant personality in politics means he is the most influential person in the politics. High and easily seen, stronger than the other part of his system. So more than the other part of system, this is dominant. This is ruling. So not recessive. Dominate, it is a verb. Control others. Dominate, rule others. Dominate, enjoying a commanding position in a particular profession. He is dominating in politics. Overlooked from a height. Domineer, it is a noun. Rule over tyrannically. So domineer means it is something like a aristocrat, a person who is ruling with very strict rules and conditions. Don means put on. Put on. The opposite is doff. Don a coat or put on a coat. Doom, it is a verb. Condemnation to a severe penalty. Doom. So you are punishing somebody with a strict penalty. Ruin, fate, doom. It is this doom to lose in the election means fate to lose in his election. A tragic or ruinous one. Verb also is there. Doom. Noun and verb. Doom. Dormant. Dormant means sleeping. Dormant means temporarily it is inactive, not active. Lethargic, being latent. So dormant means in a sleeping state. They are not in active state. Dormant. It is not dominant, it is dormant. Dormer, it is a noun. Window projecting upright from roof. From the roof, a window is projecting. It is called dormer. Sleeping room, it is also called. Dorsal, it is an adjective. Dorsal means relating to the back of an animal. The back of an animal is called dorsal. Dorsal fin. The back of the animal is called dorsal. Dossier, it is a noun.
What do you mean by dossier? File of a document on a subject or a person. A file related to a subject, a file related to a person, it is called dossier. File, bundle of papers labeled on the back. Dotage is the noun. Senility, feeble-mindedness of old age. Because of old age, they don't have very strict on their dogmas. It is dotage. Dote, it is a verb. Be excessively fond of. You are being very much fond of something. It is called dote. Show signs of mental decline. So the mentally you are declining in the sense that your power of thinking everything is going down. Dote. Doe, it's an adjective. Sullen, something has swollen. Gloomy, stubborn, it is called doe. Doze, sleep tight. Doze off means sleep very sincerely. Nap, taking a small sleep. So dolorous, George, domicile, dominant, dominate, domineer, John, doom, dormant, domer, dozil, dozier, dotage, dote, dote, doze. And coming to the side, douse, it is a verb. Plunge into water or liquid. Put something inside the water or in a liquid, it is called douse. Dip, dipping it. Immersing, drenching. Wet thoroughly, thoroughly you are wetting something. Extinguish, you are putting off. Throw water over, throwing water over, it is called douse. Dowdy, it is an adjective. Dowdy means something which is not tidy, neat, it is untidy. Of a women or cloth, it's called dowdy. Slovenly, dressed in an unattractive way, dressing in an unattractive way. Shabby, unattractive women is called dowdy. Downcast, what do you mean by downcast? Disheartened, you are losing your hope. Dejected, you are feeling sad. Directed downward, it is called downcast. Downcast means dejected, it is disheartened, being sad. Dowry, it is a noun. Money or property brought by a bride to her husband. So the money or property brought by a wife to her husband is called dowry during the time of marriage. Douse, douse means the verb. Use a divine rod to search for underground water or minerals. You are searching in underground whether there is water or minerals. It is called douse. You can see. Drab is an adjective. Dull, something which is dull, drab. Lacking color, there is no much of color. Cheerless, no spirit. Drab coat means it is not a nice colorful coat. Drab life means it is not an attractive life. Draconian, it is an adjective. Extremely severe, very severe, extremely severe. It is called draconian. Draconian punishment means severe punishment. Next is draft. Draft, this is my draft means the first rough form. You write a letter and maybe in a rough way. There may be mistakes. This is the first draft. Conscription, draft. Verb, make a draft of. Conscript. So make a draft of as a verb. Verb also you can say drafting a letter. Drama, it is a noun. Prose or verse composition to be performed by actors. So the actors should act in a stage according to what the script is being written. Play, drama. Exciting and unusual situation. It is also called drama. Drastic, adjective. Strong, drastic means very strong. Drastic means violent and severe. Examples are drastic changes, heavy changes, drastic measures, strict measures. Drought, D-R-A-U-G-H-T means the noun. Current of air, through a room or to a fire. So current of air which is there in a room or a fire. Act of pulling road,
act of swallowing liquid, act of swallowing liquid, then drops amount of liquid swallowed at a time. At a time, how much liquid you take? It is called 1 draught, 2 draughts. You can say draw. Choosing is the verb. Choosing of a lot or a card. Of lot, you are choosing one thing. It is called draw. Dregs is noun. Sediment in a liquid. The sediment in a liquid is called dregs. Less worthless residue. So worthless things are in the liquid is called dregs. Dribble. It is a verb and a adjective. Flow or fall in drops. Something which is falling in drops are called dribble. Let saliva flow out slowly from the mouth. The saliva which is flowing from the mouth is called dribble. Move a ball. Now, so dear friends, douse, jowdy, jowncast, jowry, douse, grab, draconian, grab, drama, drastic, draught, draw, dregs, dribble. And coming here, dolorous means being sorrowful. Dolt means a slow thinking, stupid person. A domicile means related to home or hometown. Dominant means person who is giving the most influence, showing his influence. Dominate, you are controlling others. Domineer, ruling very strictly. Don, you are putting on. Doom, you are punishing somebody with a severe punishment. Dormant, a sleeping or being inactive is called dormant. Dormir, the window projecting from the roof. Dozel, something which is related to the back of the animals. Dossier, the file of documents of a person or objects. Dotage, being big because of old age. Jot, you are very excited about certain things. The jot show signs of mental decline also. Dow, something which is gloomy. Doze, you are sleeping or taking a nap. And douse, putting something into the water or a liquid, dipping it, immersing it. Jowgy, something which is untidy women, that is in clothes and hair which is attractive, is called jowgy. Downcast is disheartened, you are being dejected, you are being sad, you are directed downward. Dowry, money given by a bride to the bridegroom during the time of marriage, is called dowry. Douse, a divine instrument used to find out the underground water. Grab, there is no color, colorless, no encouragement. Draconian, very strict laws. Draft, a letter, first time it is written. Drama, which should be acted by the actors, or something very unusual things happening. Drastic, very severe and violent. Draught, liquid taken at a time. Draw, taking a card from a lot. Dregs, sediments in a liquid. Dribble, something which is coming out of your mouth, dribbling. So hope you are able to get it. So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே கிராஜுவேட் ரெக்கார்ட் எக்ஸாமினேஷன் இந்த வொகாபுலரியை பார்க்கிறீர்கள், சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். டொலோரியஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஓயுவற்று முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ், பெயரொலி சொற்கள். சாரோஃபுல் என்றால் துக்கமாக இருப்பது, துயரமாக இருப்பது. பெயர் சொல் பார்த்தீங்கன்னா டாலோர் என்று வருகிறது. டோல்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அது நவுனாக வருகிறது. ஸ்லோ திங்கிங் ஸ்டூபிட் பர்சன், ஒரு கிறுக்குத்தனமான மனிதர், எப்பவுமே மெதுவாகவே சிந்தனை செய்யக்கூடியவர், அவரை டோல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டொமிசைல் என்று சொல்கிற பொழுது உன் நாடு சம்பந்தப்பட்ட, உன்னுடைய வீடு சம்பந்தப்பட்ட, நீ இருக்கக்கூடிய இடம் சம்பந்தப்பட்ட ஹோம். இது அட்ஜெக்டிவ், பெயரொலி சொல்லாக பார்க்கிற பொழுது டொமிசைல்ட் என்று வருகிறது. ஹேவிங் ஒன்ஸ் டொமிசைல். ஹி இஸ் டொமிசைல்ட் இன் பிரிட்டன் என்றால் அவன் லண்டனில், பிரிட்டனிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனாக, பிரிட்டனை தன்னுடைய தாய் வீடாக நினைக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். டாமினன்ட் என்றால் தலை சிறந்த. எக்ஸசைசிங் த மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ரொம்ப அதிகாரம் மிக்க. I and easily seen stronger than the other part of a system. ஒரு அமைப்பை விட இன்னொரு அமைப்பு பிரமாதமாக வெளியே தெரிவது. Not resisting. Dominate என்றால் இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. Control, ஒன்றை கட்டுப்படுத்து. Rule, enjoy of a commanding position in overlook from a height. ஒரு கட்டளையிடக்கூடிய, அதிகாரத்தை செலுத்தக்கூடியவராக இருக்கக்கூடிய
அந்த வினைச்சொல் டாமினேட் என்று வருகிறது. டாமினீர் என்று சொல்கிற பொழுது ரூல் ஓவர் டைரக்ட்லி என்று சொல்கிற பொழுது அதிகாரமாக சர்வாதிகாரமாக ஆட்சி செய்யக்கூடியவரை டொமினீர் என்று சொல்கிறோம். டான் என்றால் அறிவது, சுத்தான் ஒன்றை அறிவது. டூம் என்றால் கண்டிப்பாக கண்டனத்தை, உன்னுடைய கண்டனத்தை தெரிவி. ரூயின் என்றால் பால்படுத்து, தலைவிதி. டார்மெண்ட் என்றால் இது அட்ஜெக்டிவ் பெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஸ்லீப்பிங், தூங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய. டெம்பரரிலி இன்ஆக்டிவ், தற்காலிகமாக எந்த செயல்பாடும் செய்யாத. லெதார்ஜிக், சோம்பேறித்தனமாக. லேட்டன்ட். டார்மெர் என்று சொல்கிற பொழுது விண்டோ ப்ரொஜெக்டிங் அப்ரைட் ஃப்ரம் த ரூஃப், ஒரு கூரையிலிருந்து ஒரு ஜன்னல் வெளிப்பக்கமாக தெரிகிறது, அதை டார்மெர் என்று சொல்கிறோம். டோர் செல் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு மிருகத்தினுடைய முதுகு தண்டை டோர் செல் என்று சொல்கிறோம். டோஷியர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஃபைல் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் ஆன் ஏ சப்ஜெக்ட் ஆர் ஏ பர்சன், ஏதோ ஒன்றை பற்றி, ஒரு தலைப்பை பற்றி அல்லது ஒரு மனிதர்களை பற்றி, அவரை பற்றி விவரமாக ஒரு ஃபைலிலே வைத்திருப்பதை நாம் டோஷியர் என்று சொல்கிறோம். bundle of papers labeled on the back. அடுத்தது dotage என்று சொல்கிற பொழுது senility, வயதான காலத்திலே அந்த சோர்வு மனப்பான்மை உடையவர்களை. dotage, feeble mindedness of old age, வயதான காலத்திலே எதையும் சரியாக தீவிரமாக நினைக்க முடியாத அந்த தன்மையை dotage என்று சொல்கிறோம். டோட் என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. be excessively fond of, ஒன்றின் மேல் தீவிர பற்றுடன் இருக்கக்கூடிய. show signs of mental decline. டோட் என்றால் மன ரீதியாக சொந்தம் தளர்வடைவது. டவுர் என்றால் சல்லன், க்ளூமி, ஸ்டப்பன், பிடிவாத குணமுடைய. டோஸ் என்றால் கொஞ்சம் தூங்குவது. டோஸ் ஆஃப் என்றால் கொஞ்சம் குட்டி தூக்கம் எடுப்பதை நேப் என்றும் சொல்வோம். ஸோ டோலரஸ், டோல், டொமிசைல், டோமினன்ட், டோமினேட், டோமினியர், டான், டூம், டோமன், டோமர், டோசர், டோசியர், டோட்டேஜ், டோட், டோர், டோஸ் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக டவுஸ். டவுஸ் என்பது வினைச்சொல். பிளஞ்ச் இன்டு வாட்டர், தண்ணீருக்குள் ஒன்றை நினைப்பது. டிப்பு, இம்மர்ஸ், ட்ரென்ச், தண்ணீரிலே ஊற வைப்பது. வெட் தரோலி, முழுவதுமாக நனைய வைப்பதை டவுஸ் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸ்டிங்விஷ், அணைப்பது. த்ரோ வாட்டர் ஓவர், தண்ணீரை மேலே தெளி என்று சொல்கிறோம், அதை டவுஸ் என்று சொல்கிறோம். டவுடி என்று சொல்கிற பொழுது அட்ஜெக்டிவ் பெயரொலிச்சலாக வருகிறது. அன்டைடி, டைடினா சுத்தமாக இருப்பது, அன்டைடி என்றால் சுத்தமாக இல்லாத நிலை. ஆஃப் எ விமன் ஆர் க்ளோத், ஒரு பெண்ணினுடைய உடைகள், அல்லது ஒரு பெண் அசிங்கமாக இருக்கிறாள், தன்னைத்தானே அலங்கரிப்பதில்லை, அவளை டவுடி என்று சொல்கிறோம். dressed in an unattractive way, கவர்ச்சிகரமாக உடை அணியாமல் இருப்பதை டவுடி என்று சொல்கிறோம். ஷாபி, அசிங்கமாக. அன்அட்ராக்டிவ் women, கவர்ச்சி இல்லாத ஒரு பெண்ணை டவுடி என்று சொல்கிறோம். டவுன் கேஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப சோர்வுடைய, மனமுடைந்த. டிஸ்டார்டட், டிஜெக்டட், மனமுடைந்த. சேட், சோகமாக இருக்கக்கூடிய. டைரக்டட் டவுன்வர்ட், ஒன்று கீழே இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாட்டை இது டவுன் கேஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக டவுரி என்று சொல்கிற பொழுது மணி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி brought by a bride to a husband, ஒரு மணப்பெண் தன்னுடைய கணவனுக்காக கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த வரதட்சணை பணம். டவுஸ், ஒரு புனிதமான ஒரு குச்சியை வைத்து தண்ணீர், கீழே தண்ணீர் இருக்கிறதா என்று கண்டுபிடிப்பதை டவுஸ் என்று சொல்கிறோம். டேப், கிராப் என்று சொல்கிற பொழுது நல்ல ஒரு கலர் இல்லாத ஒரு டிராப் கோட் என்றால் கலர் இல்லாத நிறம், நல்ல நிறமுடைய இல்லாத ஒரு கோட்டு. டிராப் லைஃப் என்றால் ஒரு கவர்ச்சி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. ட்ரெக்கோனியன் என்று சொல்கிற பொழுது அட்ஜெக்டிவ். எக்ஸ்ட்ரீம்லி சிவியர், கடுமையாக சட்ட திட்டங்கள். ட்ரெக்கோனியன் பனிஷ்மெண்ட் என்றால் கடுமையான ஒரு தண்டனை. டிராஃப்ட் என்றால் ஒரு கடிதத்திலே எழுதுவது. ஃபர்ஸ்ட் ரஃப், ஒரு முதல் திருத்தாத ஒரு டிராஃப்ட், எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு வடிவம். மேக் எ டிராஃப்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன். டிராமா என்று சொல்கிற பொழுது ப்ரோஸ் ஆஃப் வேர்ஸ் கம்போசிஷன் டு பி பெர்ஃபார்ம்ட் பை ஆக்டர்ஸ். டிராமா என்றால் நடிகர்கள் நடிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை டிராமா, பிளே. எக்ஸைட்டிங் அண்ட் அன்யூஷுவல் சிச்சுவேஷன். டிராஸ்டிக், கடுமையான. ஸ்ட்ராங், வயலண்ட், கடுமையான. சிவியர், கடுமையான. டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ், மிகப்பெரிய மாற்றங்கள். டிராஸ்டிக் மெஷர்ஸ், மிகப்பெரிய சட்டத்திட்டங்கள். ட்ரவுட் என்றால் இது
தண்ணீரை எடுக்கிறோம், எவ்வளவு தண்ணீரை ஒரு முடக்கிலே எடுக்கிறோமோ அதை ட்ராப் என்று சொல்கிறோம். ட்ரா என்றால் இந்த தேர்ந்தெடுப்பது, choosing a lot on a card. dregs என்று சொல்கிற பொழுது தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய சில உபயோகமற்ற சில பொருட்களை dregs என்று சொல்கிறோம். dribble, வாயிலிருந்து ஒழுகக்கூடிய அந்த எச்சையை dribble என்று சொல்கிறோம். So douse, dowsy, downcast, dowry, douse, draft, draconian, draft, drama, drastic, drought, draw, dregs, dribble. So dolorous என்றால் சோகமாக, ஜால்ஸ் என்றால் மெதுவாக நினைக்கக்கூடிய மனிதன், டோமிசேல் என்றால் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய, டாமினேட் அதனுடைய அதிகாரத்தை செலுத்தக்கூடிய, டாமினேட் அதிகாரத்தை செலுத்தக்கூடிய, டாமினீர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சர்வாதிகாரமாக ஆட்சியை செலுத்துவது, டாட் ஒன்றை அணிந்து கொள்வது, டூம் ஒன்றை சபிப்பது, மிகப்பெரிய தண்டனையை அவர்களுக்கு அளிப்பது, டார்மேண்ட் ஒரு உற்சாகம் இல்லாத தன்மை, டார்மர் ஒரு ஜன்னல் அது அந்த கூரையின் மேலே இருப்பது, டார்செல் மிருகங்களுடைய முதுகு தண்டு, டோஷியர் ஒரு மனிதரை பற்றியோ ஒரு தலைப்பை பற்றியோ ஒரு விஷயத்தை பற்றியோ ஃபைலிலே வைத்துக் கொண்டிருப்பது, டோட்டேஜ் வயதான காலத்திலே நிலைத்த தன்மை இல்லாத, ஜோர்ஜ் என்று சொல்கிற பொழுது மிகவும் ஆர்வமுடைய, டவுர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பிடிவாத குணமுடைய, டோஸ் சிறு தூக்கம் இடுவது, டவுஸ் தண்ணீரிலே ஊற வைப்பது, டவுடி சுத்தமற்ற, டவுன் கேஸ் மனமுடைந்த சோகமாக, டவுரி வரதட்சணை ஒரு மணமகளுக்கு கொடுப்பது, டவுஸ் தண்ணீர் இருக்கிறதா நிலத்துக்கு அடியிலே என்று தேடக்கூடிய அந்த உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆயுதம், கிராப் ஒரு உற்சாகம் இல்லாத தன்மை, டிராகோனியன் கடுமையான சட்டத்திட்டங்கள், டிராப்ட் முதல் எழுத்து வடிவம் அது திருத்தப்படாத முழுமை பெறாத ஒரு முதல் நகல், டிராமா இது நடிகர்கள் நடிக்கக்கூடிய மேடையிலே, டிராஸ்டிக் கடுமையான, ட்ரவுட் தண்ணீரை ஒரு முடக்கிலே எவ்வளவு இருக்கிறோம், ட்ரா அதை தேர்ந்தெடுப்பது, ட்ரெக்ஸ் அதாவது தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பொருட்கள், ட்ரிபிள் சொட்டு சொட்டாக வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த எச்சில். Hope you are able to get it. நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take a book and we have come here to the vocabulary part. Jari, drip. It is a verb or noun. Drip. What do you mean by drip as a verb? Fall or let fall in drops. You are allowing the drops of water to fall. It is called drip. Shed drops. The noun is action or sound of falling in drops. The action or sound falling in drops is called drip. Liquid that falls in drops is called drip. So liquid that falls in drops is called drip. Dribble or dribble means nonsense. Dribble means it is nonsense and something foolishness. When it comes as a verb, talk nonsense. So dribbling means he is talking nonsense. Dribble. Drawl, which is something amusing, entertaining. So queer and amusing, it is called drawl. Drone. Drone, it is a verb. What do you mean by drone? Talk dully. You are talk lazily. Buzz or murmur like a bee. Like a bee is murmuring. So drawn means talking very lazily. It is a verb and a noun. Drawing is drawing. Droop. It is a verb and a noun. Drooping means bend or hang downward. You are bending or hanging downward is called droop. Drooping. So, become weakened. He has become weakened. It is called also droop. His shoulders drooped with the tiredness. So his shoulders bent down because of tiredness. So drooping means falling down, feeling tired. So noun, draws is a verb and a noun. What do you mean by draws? Waste matter. You are wasting the matter. Drawing. Worthless impurities. So the impurities are there. It is called drawing. Drawing means wasting the matter. Drudge as a verb. Do drudgery means person who does
ordinary things, unpleasant things. So drudge means doing waste things or drudgery. No person, a person who drudges, it is noun. He is a drudge means he is a person who does wasteful things. Drudgery is a noun, hard, unpleasant work. A work which is unpleasant is called drudgery. Menial work, person who does the menial work is called drudgery. Dubious, something which is questionable. So dubious, word ending with OUS becomes an adjective. So dubious means questionable. Causing doubt, it causes certain doubts. Filled with the doubts, anything filled with the doubt, you call it as dubious. A dubious person, a questionable person. Ductile, it is an adjective. Ductile means malleable, pliable, of metals easily pulled into shape. The metals which can be made into shape is called ductile. So something which is flexible, of someone easily influenced or controlled. Any person who can be easily influenced is called ductile. Dulcet is an adjective, sweet sounding, pleasing to the ear, something which pleases the ear, it is called dulcet. Melodious, something melodious song you are hearing. So, not sharp, not rapid, sluggishness, slow in thinking and understanding. A person who is slow in thinking and understanding, you call him as dulcet. It is a noun and a verb. Dumbfound. What do you mean by dumbfound? Astonished, you are surprised and shocked, making you not able to speak anything. Dumbfound. Adjective is dumbfounded. Dumbfounded, dumbstruck, you call it as. So dummy. Dummy is a noun. It is an imitation of a real object used as a substitute, FEG. So dummy is something which is used as a substitute. Dupe. Someone easily fooled or deceived. Anybody whom you can fool, whom you can cheat, it is called dupe. Dupe as a verb and a noun. Dupe as a verb and a noun. Duration, the length of time. Something lasts for certain period, it is called duration. So drip, dribble, roll, drone, droop, dross, drudge, drudgery, dubious, ductile, dulcet, dumbfound, dummy, dupe, duration. Now coming here, duplicity, it is a noun. What do you mean by duplicity? Double dealing. When you do double things, you are not very straightforward on certain things, then it is called duplicity. Hypocrisy, you are saying one and doing one. Being dishonest and being deceitful, you are cheating. And adjective is duplicitous. Duress, what do you mean by duress? A forcible restraint, you are compelled to wait, especially unlawfully you are made to wait. Coercion by threat, you are warned and made to wait. Illegal coercion. So a promise made under duress, a promise made under a threat. Dutiful or duteous means of people or their behavior. Respectful, obedient, filled with a sense of duty, dutiful. Here the policemen are dutiful means they are very filled with duty. Dwindle, reduce gradually. Dynamic, being very energetic and vigorous. Dynamo, the generator for producing electricity or energetic person, you call him as a dynamo. This as a prefix, abnormal or impaired. Dysentery. So dysentery means inflammatory disorder of the lower intestinal tract. So the loose motion. Dyslexia, the word blindedness, you are not able to read. Learning disorder marked by impairment of the ability to read. Dyspeptic, suffering from indigestion. Dyspepsia, indigestion, difficulty in digesting food. Earmark, which is set aside. Money or time which is set aside is called earmark for a particular purpose. So next is the yearn, gain for the performance of service or labor. So for your labor or for your service, for the money you get is called yearn. Earthly,
of this earth, something related to the earth, terrestrial, worldly, divine. Earthy, unrefined, something which is not polished, something which is coarse of earth. Earthy remarks, so very ordinary remark. Ebb, recede, reduce, lessen, diminish. So dear friends, duplicity, duress, beautiful, dwindle, dynamic, dynamo, dysentery, dyslexia, dyspeptic, earmark, yearn, earthly, earthy, herb. So dear friends, drip means letting the water fall in drops. Drivel means nonsense and foolish. Drawl means something which is amusing. Drawn means talk very dully. Droop means bending downward. Dross means something which is waste. Grudge means a person who does unpleasant things. Drudgery, unpleasant things. Dubious, something which is questionable. Ductile, it is easily flexible, can be made. Dulcet, a sweet sound, harmonious sound. Dumbfound, you are astonished. Shocked and not able to speak. Dummy, it is a duplicate. Dupe, you are cheating somebody. Duration, the time which lasts for something. Duplicity, double dealing, hypocrisy. Duress, so unlawfully you are making somebody to do something. Dutiful, people who are duty bound. Dwindle, shrinking, reducing. Dynamic, very energetic. Dynamo, a generator producing electricity. Dis, something abnormal. Dysentery, because of intestine, so lose motion. Dyslexia, unable to read. Dyspeptic, suffering from indigestion. Earmark, set aside money. Yearn, because of your work and service you are earning money. Earthly, something related to earth. Earthy, something which is not refined. Ebb, reside, reduce. So hope you are able to understand. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். ட்ரிப் என்றால் என்ன? சொட்டு சொட்டாக தண்ணீர் வடிவதை ட்ரிப் என்று சொல்வோம். ட்ரிவல் என்றால் என்ன? கிறுக்குத்தனமான, ஏமாற்றக்கூடிய, கிறுக்குத்தனமாக பேசுவதை ட்ரிவல் என்று சொல்கிறோம். ட்ரால் என்றால் queer and amusing, நகைச்சுவை உண்டாக்கக்கூடியதை ட்ரால் என்று சொல்கிறோம். ட்ரோன் என்றால் என்ன? டாக் டல்லி, சோம்பேறித்தனமாக பேசுவது, ஒரு தேனி போன்று முணுமுணுத்து கொண்டு இருப்பது பெயர் சொல்லாகவும் வருகிறது. ட்ரூப் என்றால் என்ன? பெண்ட் ஆர் ஹேங் டவுன்வர்ட், தலையை குனிவது அல்லது குனிந்து போவது. ட்ரூப்டு வித் டயர்ட்னஸ், உடல் சோர்வாக இருக்கிற காரணத்தினாலே உடம்பு சுருங்குகிறது. ட்ராஸ் என்றால் வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லுமாக வருகிறது. வேஸ்ட் மேட்டர், பொருள் வீணான பொருட்களை ட்ராஸ் என்று சொல்கிறோம். வொர்த்லெஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ். க்ரட்ஜ் என்றால் ஏதோ ஒன்று பிடிக்காத சில வேலைகளை செய்வது. ட்ரட்ஜரி என்றால் கடினமான ஆனால் திருப்தி இல்லாத ஒரு வேலை, menial work. டூபியஸ் என்றால் கேள்வி கேட்கக்கூடிய விதமான, காசிங் டவுட், சந்தேகத்தை எழுப்பக்கூடிய. டக்டைல் என்றால் மல்லியபிள், பைலபிள் என்றால் எளிதிலே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய. ஸோ ஈஸிலி புல்ட் இன்டு ஷேப், ஒரு இரும்போ ஒரு மற்ற ஒரு பொருட்களோ எளிதாக அவைகளை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய. டல்செட் என்றால் இனிமையாக சப்தம் காதிலே கேட்கிறது. ப்ளீசிங் டு த இயர், மெலோடியஸ், கீதமாக. டம்ஃபவுண்ட், பேச்சு வர முடியவில்லை, அந்தளவு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறாய். அஸ்டானிஷ், மேக்கிங் டம்ப், டம்ப் என்றால் பேச முடியாத. அட்ஜெக்டிவ், டம்ஃபவுண்டட் என்று சொல்கிறோம். டம் ஸ்ட்ரக், அதிர்ச்சியிலே பேச முடியாததை டம்ஃபவுண்ட் என்று சொல்கிறோம். டம்மி என்றால் இமிட்டேஷன் ஆஃப் எ ரியல் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ்ட் as a substitute, ஒன்றுக்கு பதிலாக மாற்றாக இன்னொன்றை போடுவது டம்மி என்று சொல்கிறோம். டூப் என்றால் என்ன? ஒருவரை எளிதிலே ஏமாற்றலாம். டியூரேஷன் என்றால் காலகட்டம், லெங்த் ஆஃப் எ டைம், சம்திங் லாஸ்ட். ஸோ ட்ரிப், ட்ரிவல், ட்ரால், ட்ராட், ட்ரூப், ட்ராஸ், ட்ரட்ஜ், ட்ரட்ஜரி, டூபியஸ், டக்டைல், டல்சிட், டம்ஃபவுண்ட், டம்மி, டூப், டியூரேஷன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிசிட்டி என்றால் டபுள் டீலிங், ரெண்டு வகையில் கையாள்வது. ஹிப்போக்ரஸி, பேசுவது ஒன்று செய்வது ஒன்று. பீயிங் டிஸ்ஆனஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ்ஃபுல், ஏமாற்றுவது. ஸோ அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிசிட்டஸ் என்று சொல்கிறோம். டியூரஸ் என்றால் போஸ்ட்ஃபுல் ரிஸ்ட்ரெயின், கண்டிப்பாக கட்டுப்பாட்டிலே ஒன்றை வைப்பது. எஸ்பெஷலி அன்லாஃபுல்லி, கோஷன் பை த்ரெட், எச்சரிக்கை விடுவது. எச்சரிக்கை மூலமாக
பயத்தை காட்டி காரியத்தை சாதிப்பது இல்லீகல் கோஷன். A promise made under duress. சத்தியம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டளைக்கு இணங்க கையெழுத்திடப்பட்டது அல்லது சத்தியம் இடப்பட்டது. பியூட்டிஃபுல் கடமை உணர்வுடைய, ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபீடியன்ட். ட்விண்டில் என்றால் சுருங்கி விடுதல். டைனமிக் என்றால் எனர்ஜெட்டிக், ரொம்ப புத்துணர்ச்சி உடைய. விகரஸ்லி ஆக்டிவ், ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக. டைனமோ என்றால் ஒரு ஜெனரேட்டர், அதிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிப்பது. டிஸ் என்றால் அப்நார்மல், அளவுக்கு அதிகமாக இருப்பேன். டிசென்ட்ரி என்றால் வயிற்றுப்போக்கு. டிஸ்லெக்ஸியா என்றால் படிக்க முடியவில்லை வார்த்தைகளை. டிசெப்டிக் என்றால் அஜீரணத்தால் வரக்கூடிய அந்த அவதிகள். இயர் மார்க் என்றால் பணத்தையோ பொருளையோ நேரத்தையோ ஒதுக்கி வை, செட் aside for a particular purpose. ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரணத்திற்காக. ஏர்ன் என்றால் பணம் சம்பாதி. ஏர்த்லி என்றால் இந்த புவியில் இருக்கக்கூடிய அந்த புவி வாழ்க்கை. ஏர்த்தி என்றால் ஒன்றும் ஒரு நாகரீகம் அற்ற. எப் என்றால் ஒன்று குறைந்து கொண்டே வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, டூப்ளிசிட்டி, டியூரஸ், பியூட்டிஃபுல், ட்விண்டில், டைனமிக், டைனமோ, டிசென்ட்ரி, டிஸ்லீசியா, டிசெப்டிக், டைஹர்மார்க், ஏர்ன், எர்த்லி, எர்த்தி, எப். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்னா தண்ணீர் சொட்டு சொட்டாக வருவது. ட்ரிவல் என்றால் திருட்டுத்தனமான. ட்ரால் என்றால் நகைச்சுவை உணர்வு உண்டாக்கக்கூடிய. ட்ரான் என்றால் பேச்சை ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக பேசுவது. ஜூப் என்றால் உடல் உழைப்பால் உடல் மெலிவது அல்லது சுடுங்குவது. ட்ராஸ் என்றால் உபயோகமற்ற பொருட்கள். ட்ரட்ஜ் என்றால் பிடிக்காத வேலையை செய்வது. ட்ரட்ஜரி கடுமையான வேலை, பிடிக்காத வேலை. டூபியஸ் சந்தேகம் எழுப்பக்கூடிய. டக்டைல் என்றால் எளிதிலே வடிவத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய. டல்செட் இனிமையாக கேட்கக்கூடிய. டம்ஃபவுண்ட் ஆச்சரியத்தால் பேச முடியாத. டம்மி ஒன்றுக்கு அசலுக்கு பதிலாக நகல் வருவது. டூப் ஏமாற்றுவது. டியூரேஷன் ஒரு காரியம் செய்வதற்கான காலகட்டம். டூப்ளிசிட்டி இரண்டு மனமுடைய. டியூரஸ் என்று சொல்கிற பொழுது கட்டாயப்படுத்தி ஒரு காரியத்தை சாதிப்பது. பியூட்டிஃபுல் கடமை உணர்வுடைய. ட்விண்டில் சுருக்குவது. டைனமிக் நல்ல சக்தி வாய்ந்த புத்துணர்ச்சி உடைய. டைனமோ என்று சொல்கிற பொழுது மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொருள். டிஸ் என்றால் அளவுக்கு அதிகமான அல்லது வித்தியாசமான. டிசென்ட்ரி வயிற்றுப்போக்கு. டிஸ்லெக்ஸியா படிக்க முடியாத அந்த நோய். டிஸ்பெப்டிக் இதுவும் அஜீரணத்தால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை. இயர் மார்க் பணமோ அல்லது நேரத்தையோ ஒதுக்கி வைத்தல் ஒரு காரியத்திற்காக. ஏர்ன் பணம் சம்பாதிப்பது. ஏர்த்லி புவி வாழ்க்கை. ஏர்த்தி என்று சொல்கிற பொழுது நாகரிகமற்ற. எப் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்ற அர்த்தம். Hope you are able to understand. Thank you. Dear friends, welcome to ASN American English Center. GRE, the vocabulary. Ebullient. What do you mean by ebullient? It is an adjective. Ebullient means you are showing your excitement, overflowing with enthusiasm and energy, boiling with enthusiasm and energy. Ebullience is the noun. Ebullition is the noun. State of boiling. Ebullient. The people are ebullient after the India victory. So eccentric is an adjective. Irregular, something which is not regular, it is called eccentric. Odd, something which is odd. Something which is unconventional. Something which is different from normal practice. Something which is whimsical, bizarre and not concentric. You call it as eccentric. People dancing on the road is eccentric. Eccentricity, the oddity or idiosyncrasy. The quality of eccentric is eccentricity. Ecclesiastic. Ecclesiastic means ecclesiastical, pertaining to the church. Something related to the church. Something related to the minister, related to the priest, related to cleric or clergyman. It is called ecclesiastic. Now coming, eclectic. It is an adjective. Eclectic means being selective, composed of elements drawn from disparate sources. Materials taken from different sources is called eclectic. Selecting individual elements from a variety of sources. Eclectic. Eclecticism. It is a noun. Eclipse. It is a verb. Darken it. Make it dark. Eclipse. Extinguish.
completely stop it, outshine. It is eclipse, surpass, eclipse, cause an eclipse, create an eclipse means try to make it vanish, disappear. Ecliptic, path of the sun and the planets. The path of the sun and the planets is called ecliptic. Ecologist. Ecologist means the noun person concerned with the interrelationship between living organisms and their environment. So the persons who are related with the living beings and the environment is called ecologist. Person concerned with the detrimental effects of human civilization on the environment. So because of human civilization, human polluting the environment, whoever concerned about this is called an ecologist. Ecology. Economy. Economy means it's a noun efficiency or conciseness, shortening and using something thrifty, management of resources. The managing of the resources in a thrifty, in a most good way, it is called economy. Ecosystem is a noun, ecological community together with its environment. So ecosystem means the ecological community. All the plant kingdom, animal kingdom, and bird kingdom with its environment. Ecstasy, it is a noun. Rapture means being very, with a happy mood, very strong feeling of joy and happiness. Very strong feeling of joy and happiness is called ecstasy. Any overpowering emotion is called ecstasy. Adjective is ecstatic, causing. Okay. Eddy, swirling current of water, air. The swirling of current and water is called eddy. Edict, the degree passed by a government is called edict. Official is a command, it is called edict. So ebullient, eccentric, eccentricity, ecclesiastic, eclectic, eclipse, ecliptic, ecologist, economy, ecosystem, ecstasy, edgy, and edict. These are the vocabularies. And coming to the side, edifice, it is the building of imposing size. Edifice is the building. Edify, it is instruct somebody, correct morally. You are correcting somebody morally, it is edify. Eerie, weird, causing fear because strange. You are causing fear because it is strange. Eerie. Efface, rub out, remove the surface of. Efface, remove the surface of. Effective, being very effectual, producing a strong response. Effective, giving a strong response. Striking in operation, striking in effect. Effective speech, very good effect, good speech. Effective photograph, very good photograph. Effectual, able to produce a desired effect. Able to produce an effect is called effectual. It's an adjective, something which is valid. Effectuate, it is a verb. Effect, produce, achieve. Effectuate a reconciliation means try to make a for understanding. Effeminate, having the womanly qualities, traits is called effeminate. Effervescent, inner excitement inside, you are so excited or exuberant, very happy, showing high spirits inside, emitting bubbles forming inside, bubbling from fermentation or carbonation. Adjective is effervescent, effervescent. Effete, having lost one's original power. Effete means somebody who has lost his original power, something which is waste, worn out, exhausted. Effete. Efficacy, the power to produce the desired result is called efficacy. Adjective is efficiousness, effectual. Effigy, it is the dummy, likeness of a person made of wood, paper or stone. So like a person is made of wood or paper or stone, it is called effigy. Burn an effigy, you are burning a person who is modeled as a paper or a metal or a wood or stone.
of the president. Burn an effigy of the president. They are burning the wooden structure of the president. Effluvium, noxious, very dangerous, harmful smell. Effluvium, the smell is very nasty. Effrontery, rudeness without any sense of shameness. You are showing your rudeness without any shame. Effrontery. Shameless, the boldness, the presumptuousness, no cheek. Effulgent, shining brightly. It is something which is shining brightly, brilliant. Effulgent. Effusion, pouring forth. You are pouring something. Unrestrained, outpouring of feeling. You are outpouring your feeling, not able to control. Verbal, diffuse, effusion, pour out, adjective, effusive, pouring forth, and diffusing. So, dear friends, edifice, eerie, efface, effective, effectual, effectuate, effeminate, effervescent, effete, efficacy, effigy, effluvium, effrontery, effulgent, effusion. So coming here, ebullient means you're showing your excitement. Eccentric, something which is very, very different, odd, or bizarre. Eccentricity, the quality of eccentric is called eccentricity. Ecclesiastic means something which is pertaining to the church. Eclectic, being selective. Eclipse, you are trying to diminish or darken. Ecliptic, the path of the sun and the planets. Ecliptic. Ecologist, a person who is related with the human and the surroundings, environment, is called an ecologist. Economy, the very good way of managing the resources. Ecosystem, connected with the human beings and the environment. Ecstasy, being very joyful. Eddy, the swiveling of the current and the water. Edict, a degree or law passed by the government. Edifies, the building. Edify, instruct or correct somebody morally. Eerie, something which is different and shocking, and you are getting feared. Efface, rubbing out. Effective, producing a strong response. Effectual, able to produce the successive result. Effectuate, produce, achieve. Effeminate, the female quality. Effervescent, the inner excitement or joy. Effete, having lost one's original power. Efficacy, the power to produce the desired result. Effigy, the dummy or a person who is impersonated as a wood with a wood or with a stone. Effluvium, noxious, very dangerous smell. Effrontery, rudeness without any sense of shame. Effulgent, shining brightly. Effusion, pouring forth or shelling out. Hope you are able to get it. So, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திற்கு வருகிறீர்கள். இங்கே இந்த சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். எபுலியன்ட் என்றால் என்ன? இது அட்ஜெக்டிவ் பெயர், ஒரு சொல். ஷோயிங் எக்ஸைட்மெண்ட், மற்றற்ற சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியது கூடிய தன்மையை எபுலியன்ட் என்று சொல்கிறோம். ஓவர்ஃப்ளோயிங் வித் enthusiasm, உற்சாக அளவு அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது எபுலியன்ட் என்று சொல்கிறோம். பாயிலிங், கொதித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மை. இது நவுன் பார்த்தீங்கன்னா எபுலியன்ஸ் என்று சொல்கிறோம், அல்லது இது எபுலிஷன் என்று சொல்கிறோம். ஆக அடுத்தது எக்ஸென்டரிக். அவனுடைய எக்ஸென்டரிக் என்றால் வித்தியாசமான, இர்ரெகுலர், சரியா ஒட்டாத, ஆட், வித்தியாசமான, அன்கன்வென்ஷனல், ஆக கொள்கை ரீதியாக இல்லாமல் மாற்று குணமுடைய, வெம்சிக்கல், நினைத்தபடி நினைத்த நேரத்தில் செய்யக்கூடிய, பிசார். பிசார் என்றால் என்ன? அது ஒரு கிறுக்குத்தனமான, நாட் கான்சென்ட்ரிக். எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது ஆடிட்டி, வித்தியாசமான. இடியோசிங்க்ரசி. எக்லிசியஸ்டிக் என்று சொல்கிற பொழுது pertaining to the church, தேவாலயம் சம்பந்தப்பட்ட. மினிஸ்டர், பிரீஸ்ட், துறவி, கிளர்ஜிமேன், இந்த ஆண் துறவிகள், சாமியார்கள், சர்ச்சில் இருக்கக்கூடியவர்கள். எக்லெசியஸ்டிக், அவர்களுடைய குணாதிசயங்களை சொல்லக்கூடியது. எக்லெக்டிக் என்று சொல்கிற பொழுது செலக்டிவ், தேர்ந்தெடுப்பது. கம்போஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் drawn from disparate
சோர்சஸ், பலபலையான இடங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள், சேகரிக்கப்பட்ட மனிதர்கள். எக்லிப்ஸ் என்றால் இருட்டாக்கு, டார்க்கன், அதை இருட்டாக்கி விடு, வினை சொல்லாக வருகிறது. எக்ஸ்டிங்விஷ் என்றால் அழித்து விடு. அவுட்ஷைன், சர்பாஸ், அதை தாண்டு. காஸ் அண்ட் எக்லிப்ஸ். அப்போ எக்லிப்ஸ் என்றால் சோலார் எக்லிப்ஸ்னா சூரிய கிரகணம் என்று சொல்கிறோம். எக்லிப்ஸ் என்றால் ஒன்றை மறைத்து விடு. எக்லிப்டிக் என்று சொல்லுகிற பொழுது பார்ட் ஆஃப் சன் என்ற பிளானட், சூரியனும் மற்ற கிரகங்களும் செல்லக்கூடிய பாதையை எக்லிப்டிக் என்று சொல்கிறோம். ஈக்காலஜிஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது பர்சன் கன்சர்ன் வித் த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் தேர் என்விரான்மெண்ட். எந்தெந்த மனிதர்கள், மனித குலத்திற்கும் மனிதர்களும் அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பற்றி ஆர்வம் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை எக்காலஜிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். பர்சன் கன்சர்ன் வித் த டிட்ரிமெண்டல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் ஆன் த என்விரான்மெண்ட். ஆக மனித குலத்தினால் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பாதிப்படைகிறது என்று சொல்லக்கூடியவர்களை ஈக்காலஜிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். இக்காலஜி. எக்கானமி என்று சொல்கிற பொழுது பொருளாதாரம். எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கன்சைனர்ஸ் இன் யூசிங் சம்திங். திருப்தி. திருப்தி என்றால் என்ன? சிக்கனமாக எதை ஒன்றை, முக்கியமான இருக்கக்கூடிய வளங்களை சிக்கனமாக செலவு செய்வதை எக்கானமி என்று சொல்கிறோம். மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். எக்கோசிஸ்டம் என்று சொல்கிற பொழுது எக்கலாஜிக்கல் கம்யூனிட்டி டுகெதர் வித் திஸ் என்விரான்மெண்ட். அப்போ சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மலை, தண்ணீர், காடு, வளங்கள், சூரியன், சந்திரன், அது மனித குல உயிரினங்களுக்கும் அதற்கும் உள்ள சம்பந்தப்பட்டது. எக்ஸ்டசி, மற்றற்ற சந்தோஷம். ராப்சர் என்றால் என்ன? மற்றற்ற மகிழ்ச்சியிலே துள்ளி குதிப்பது. வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் ஆஃப் ஜாய் அண்ட் ஹாப்பினஸ். ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எனி ஓவர் ப்ரவைங் எமோஷன், எந்த உணர்ச்சி அதிகளவு இருக்கிறதோ அதை எக்ஸ்டசி என்று சொல்கிறோம். அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பெயரிச்சல், எக்ஸ்டாட்டிக் என்று சொல்கிறோம். காசு. அடுத்தது எட்டி என்றால் ஸ்விர்லிங் கரண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஏர். காற்றும் தண்ணீரும் சுற்றுகிற பொழுது அதை எட்டி என்று சொல்கிறீர்கள். எடிக்ட் என்று சொல்கிற பொழுது டிகிரி. ஆக ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரி அல்லது ஒரு அரசாங்கம் அனுப்பக்கூடிய அந்த ஆணையை எடிக்ட் என்று சொல்கிறோம். எபுலியன்ட், எக்ஸென்ட்ரிக், எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி, எக்லிசியாஸ்டிக், எக்லெக்டிக், எக்லிப்ஸ், எக்லிப்டிக், எக்காலஜிஸ்ட், எக்கானமி, எக்கோசிஸ்டம், எக்ஸ்டசி, எட்டி, எடிக்ட், இவைகளை பார்த்தீர்கள். நீ அடுத்ததாக எடிபிஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு கட்டிடத்தை எடிபிஸ் என்று சொல்கிறோம். மிகப்பெரிய கட்டிடம். எடிபி என்று சொல்கிற பொழுது இன்ஸ்ட்ரக்ட், ஒருவருக்கு ஒன்றை சொல், கட்டளையிடு, அல்லது அவருடைய குணங்களை மாற்றி கெட்ட வழியிலிருந்து நல்ல வழியிலே எடிஃபை. ஈரி என்று சொல்கிற பொழுது காசிங் ஃபியர் பிகாஸ் ரேஜ், வித்தியாசமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அச்சம் உண்டாகிறது. ஈரி. எஃபேஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அழித்து விடு, ரிமூவ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப். எஃபெக்டிவ் என்றால் இது அட்ஜெக்டிவ். எஃபெக்சுவல், செயல்முறைக்கு வரக்கூடிய. ப்ரொடியூசிங் எ ஸ்ட்ராங் ரெஸ்பான்ஸ், ஒரு நல்ல பதிலளி வரக்கூடிய. ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆப்ரேஷன் இன் எஃபெக்ட். எஃபெக்டிவ் ஸ்பீச் என்றால் பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு பேச்சாக இருக்கிறது. எஃபெக்டிவ் ஃபோட்டோகிராஃப், மற்றவர்களுக்கு பிடிக்கக்கூடிய, பாதிப்பு உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு புகைப்படமாக இருக்கிறது. எஃபெக்சுவல் என்று வருகிற பொழுது இதுவும் அட்ஜெக்டிவ். நமக்கு வேண்டிய அந்த விளைவுகளை உண்டாக்கக்கூடிய, உருவாக்கக்கூடியதை எஃபெக்சுவல் என்று சொல்கிறோம். வேலிட். எஃபெக்சுவேட் என்று சொல்கிற பொழுது எஃபெக்ட், ஒன்றை செய், ஒன்றை சாரி. எஃபெக்சுவேட் ரிகன்சிலேஷன் என்றால் என்ன? இரண்டு பேரும் ஒன்றாக சேர்வதற்கான அந்த செயல்முறை திட்டத்தை உண்டாக்கு. எஃபிமினேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஹேவிங் விமென்லி ட்ரெய்ட்ஸ். ட்ரெய்ட்ஸ்னா குணாதிசயங்கள், பெண்களுக்கான குணாதிசயங்களை உடையக்கூடியவர்களை எஃபிமினேட் என்று சொல்கிறோம். எஃபவெசின்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது இன்னர் எக்ஸைட்மெண்ட், உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய மனதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. ஷோயிங் ஹை ஸ்பிரிட்ஸ், உற்சாக அளவை காண்பிப்பது. எமிட்டிங் பபிள்ஸ் ஃபார்மிங் இன்சைட், உள்ளுக்குள்ளே மொட்டு மொட்டாக கொந்தளிக்கிறது சந்தோஷம். பப்ளிங் ஃபார்ம் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆர் காம்பினேஷன். எஃபவெசென்டல் அல்லது எஃபவெசென் என்று சொல்கிறோம். எஃபீட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் தன்னுடைய சக்தியை இழந்து விடுகிறார். எஃபீட், ஹேவிங் லாஸ்ட் ஒன்ஸ் ஒரிஜினல் பவர். தேரன், மலட்டுத்தன்மை. ஓன் அவுட், முடிந்து விட்டது. எக்ஸாஸ்டட், இருக்கிறதெல்லாம் செலவழித்தாகிவிட்டது. எஃபீட் என்று சொல்கிறோம். எஃபிகசி, இது நவுன். பவர் டு ப்ரொடியூஸ் டிசைர்ட் எஃபர்ட். எஃபிகசி என்றால்
நமக்கு வேண்டிய அந்த நினைத்தபடி நடக்கக்கூடிய செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த சக்தி நமக்கு இருத்தல். அட்ஜெக்டிவ் எஃபிகேஷியஸ் என்று வருகிறது, எஃபெக்சுவல் என்று வருகிறது. எஃபிஜி என்று சொல்கிற பொழுது டம்மி, ஒன்று உயிரோட்டம் இல்லாத ஒரு டூப்ளிகேட் என்று சொல்கிறோம். எஃபிஜி லைக்னஸ் ஆஃப் எ பர்சன் மேட் ஆஃப் வுட், பேப்பர் ஆர் ஸ்டோன். ஒரு மனிதரை கல் அல்லது மரம் அல்லது பேப்பரால் செய்து அதை செய்வார்கள். burn an effigy of the president, ஜனாதிபதியினுடைய உருவ பொம்மையை எரித்துவிடு. ஆக மக்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அந்த உருவ பொம்மையை எரிப்பார்கள். எஃபிஜி என்றால் உருவ பொம்மை. எஃப்ளூபியம் என்று சொல்கிற பொழுது நாக்சியஸ், கெட்ட விஷத்தன்மை வாய்ந்த அந்த காற்று, harmful smell, எஃப்ளூபியம். எஃப்ரன்ச்சரி என்று சொல்கிற பொழுது ரூட்னஸ், நல்ல கொடூரத்தன்மையை காண்பிப்பது. without any sense of shame, எந்த விதமான வெட்கமும் இல்லாமல். எஃப்ரன்ச்சரி. ஷேம்லெஸ் போல்ட்னஸ், வெட்கமில்லாமல் தைரியத்தை காண்பிப்பது. எஃபுல்ஜென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஷைனிங் பிரைட்லி, நன்றாக மின்னிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரில்லியன்ட், பிரமாதமான. எஃப்யூஷன் என்று சொல்கிற பொழுது போரிங் ஃபோர்ஸ், ஊற்றுவது. அன்ரிஸ்ட்ரெயின்ட் அவுட்போரிங் ஆஃப் ஃபீலிங், உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சொல்லுவது. எஃப்யூஸ் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. போர் அவுட், கொட்டி தீர்ப்பது. எஃப்யூசிங், போரிங் ஃபோர்ஸ், ஸ்குவாஷிங். ஸோ எடிஃபிஸ், எடிஃபை, ஈரி, எஃபேஸ், எஃபாக்சி, எஃபேக்சுவல், எஃபேக்சுவேட், எஃபிமினேட், எஃபபெசீன், எஃபீட், எஃபிகசி, எஃபிஜி, எஃப்ளூபியம், எஃப்ரென்ச்சரி, எஃபுல்ஜென்ட், எஃப்யூஷன். ஸோ நண்பர்களே, எபுலியன்ட் என்றால் உற்சாகத்தன்மையை காண்பிப்பது. எக்ஸைட்டிக் என்றால் அது வித்தியாசமான, வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய. வித்தியாச குணமுடைய. எக்லிசிஸ்டியேட்டிக் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த தேவாலயம் சம்பந்தப்பட்ட. எக்லிக்டிக் என்று சொல்கிற பொழுது பல பிரிவுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட. எக்லிப்ட் என்றால் இருட்டாக்கு, அழித்துவிடு. எக்லிப்டிக் என்றால் சூரியனும் மற்ற கிரகங்களும் செல்லக்கூடிய பாதை. எக்காலஜிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதர்களுக்கும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் பற்றி ஆர்வம் உடையவர்கள். எக்கானமி, பொருளாதாரத்தை அல்லது சிக்கனமாக வளங்களை செலவழித்தல். எக்கோசிஸ்டம், மனித இனத்திற்கும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் பற்றிய அமைப்பு. எக்ஸ்டசி, சந்தோஷத்தினுடைய எல்லை. எடி என்று சொல்கிற பொழுது காற்றினுடைய சுழற்சி அல்லது தண்ணீருடைய சுழற்சி. எடிக்ட் என்றால் ஒரு அரசு ஆணை. எடிபீஸ் என்றால் ஒரு கட்டிடம். எடுப்பி என்று சொல்லுகிற பொழுது மனதளவிலே ஒருவனை திருப்பி சொல்வது. ஈரி என்று சொல்கிற பொழுது புதிதாக இருப்பதால் அச்சப்படுதல். எஃபேஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அழித்து விடுதல். எஃபெக்டிவ், செய்முறைக்கு வருகிறது. எஃபெக்சுவல், விளைவுகளை உண்டாக்கக்கூடிய திறன் பெற்ற. எஃபெக்சுவேட், ஒன்றை உற்பத்தி பண்ணி. எஃபிமினேட், பெண்கள் குணமுடைய. எஃபபிசீன், உள்ள சந்தோஷ மகிழ்ச்சி. எஃபீட், ஒருவர் தன்னுடைய சக்தியை இழந்து விடுதல். எஃபிகசி, நமக்கு தேவையான விளைவுகளை கொண்டு வருதல். எஃபிஜி, உருவ பொம்மை. எஃப்ளூபியம், கெட்ட விஷத்தன்மை உடைய ஒரு காற்று. எஃப்ரோன்ச்சரி, எந்த வெக்கமும் இல்லாமல் காரியத்தை சாதிக்க செய்வது. எஃபுல்ஜேன், மின்னுவது வெளிச்சமாக. எஃப்யூஷன், அதாவது உள்ளுணர்வுகளை கொட்டி தீர்ப்பது. Hope you are able to get it. Thank you. Dear friends, welcome to AS American English Center Graduate Record Examination. We are going to see the vocabulary. Ego is a noun. What do you mean by ego? One's opinion of oneself. You have an opinion about yourself. I am great, I am a teacher, I am a doctor, I am an angry person. You have an opinion about yourself. It is called ego, the self-esteem, the self-respect, the ego. So ego is a noun. Egotism is also a noun. Tendency to speak of right of oneself excessively. You are talking about yourself, giving much importance for yourself, and you are writing about yourself, highly about you. Conceit, self-importance, it is called egotism. Egotism and egoism is different. Egoism is a noun, excessive interest in oneself. You are very much interested in yourself.
belief that one should be interested in oneself rather than in others. Egoism means, egotism is different. Egoism means you have the tendency to give more importance to yourself, not for others. Selfishness, adjective is egoistic or egoistical. So what do you mean by egoistical? Once again, it is adjective egoistic. Excessively self-centered, you are always self-centered, egocentric, self-important, conceited. Egregious is an adjective, word ending with ios becomes adjective. Egregious means notorious, very bad, conspicuously bad or shocking, very bad person. Egregation, egregious. Egress, go away, exist, exit. Opening for going out, you are opening something to go out. Egress, out of going out. Opposition is ingress. So it is egress is going out, ingress is coming in. Ejaculation. What do you mean by ejaculation? Ejaculation means exclamation, surprise, abrupt ejection. It is going out, ejaculation. To discharge the sperm, letting the sperm from the males of penis go out, it is called ejaculation. The verb is ejaculate. Elaborate or elaborate. Elaborate is a adjective, elaborate is a verb. So both the spelling is same. Elaborate as a verb and an adjective. So as a verb, work out carefully, elaborate. Elaborate means work out very carefully, add more detail or information. You are adding more information. Elaborate, very big. Elaborate arrangement, very good arrangement, great arrangement. Elaboration is a noun. Addition of details, intricacy. Addition of more details is called elaboration. More details you are adding. Elastic, it is an adjective. Able to spring back into shape, come back into original shape is called elastic. Something which is flexible, it can come back to original shape. It is called elastic. Quick to recover as from disappointment. You are sad, once again getting back to normal, it is called elastic. Able to adapt to change, you are able to adapt to change is called elastic. Elastic plants, the plants can be changed, arranged. Elastic material, these materials can be come back to original shape. Elated, it is an adjective. Filled with excited joy and pride. You are filled with a lot of joy and pride. It is called elated. Overjoyed, you are too much joyful. In high spirits, you are in high spirits. Joyful and proud, you are very joyful and proud. Elated crowd means the crowd is very much happy. Elate, encourage. Elation, development. Elegy, it is a noun. Elegy is a poem or a song expressing lamentation. Expressing sadness, a song is called elegy. For the dead people you cry and sing a song, it is called elegy. Elegiacal and elegiac is the adjective. Elicit, draw out facts or information, getting out the facts and information is called elicit. Elicit the detail, get the information by discussion or from someone. So ego, egotism, egoism, egotistical, egregious, egress, ejaculation, elaborate, elaborate, elaboration, elastic, elated, elegy, elicit. Hope you are able to get this. Coming here, elevation, it is a noun. Elevator, you know, going up. Elevation is a noun. P-I-O-N, word ending with P-I-O-N becomes a noun. Elevated position, a position which is made to go up. Altitude, the height, flat upright, the flat upright part. Side of a building, elevation, side of the building is called elevation. Angle made by pointing a gun. Pointing a gun, you make an angle. The elevation of a style is much admired. The elevation of a style, hairstyle is much admired. Front elevation of the house, the front part, the height of the house is good. Elixir, it is cure for all diseases. Elixir, Panaceia, water is an elixir nowadays, isn't it? Elysia,
elixir, something invigorating. Elixir. Ellipsis, omission of words from a text. From a text, certain words are omitted. It is called ellipsis. Mark used to indicate an omission. A mark which is used to indicate omission is called ellipsis. When the meaning can be understood without them, without those words, we can understand the meaning. It is called ellipsis. Ellipsis. Elliptical. It is an adjective. Word ending with al becomes adjective. Elliptic. It is oval in shape of an ellipse, of an ellipse type shape, containing an ellipsis. Ambiguously, either purposely or because key words have been left out. Elliptical means the important words have been left out. Elope, run away with a girl or a boy to get married. Run away secretly with the intention of getting married. You want to marry a girl or a boy, so without telling their parents, you are running away and marrying. Elope. Eloquence, beautiful. It is eloquence is a noun, yes. Expressiveness, your expression. Eloquence. Persuasive speech, you are compelling others to come into your viewpoint. Adjective is eloquent. Moving, expressive. Expressive is moving. Expressing ideas well, so that the hearers can be influenced. So you are expressing your ideas very well, so the listeners will be able to understand very well. Elucidate, it is a verb. You are explaining. Elucidate, you are making something clear. You are clarifying. You are enlightening. Elucidate. Elusive, it is an adjective. Evasive, evasive means what? Escaping. Not frank, you are not being frank. You are trying to avoid and go. Elusive. Baffling, making you to get confused. Hard to grasp, it's difficult to get the idea. Catch or understand, you are not able to catch or understand. Elude is a verb. Elusive is an adjective. Elude is a verb. Escape from, escape the understanding or grasp of. Elude the hunter, escape the hunter. Elysian, it is an adjective. Relating to paradise. Relating to paradise is called Elysian. Blissful, being very blissful. And coming here, Elysium, place or condition of bliss. Any place which has the bliss, the happiness is called Elysium. Emaciated, thin and wasted, something which is thin and wasted from hunger or illness, because of hunger and illness. So then the next word is emanate, issue, forth, come out. So dear friends, elevation, elixir, ellipsis, elliptical, elope, eloquence, elucidate, elusive, Elysian, Elysium, emaciated, emanate. So ego, one's opinion, egotism, speaking about oneself, egoism, so having interest on one's own self, egoistic, self-centered, egregious, notorious, egress, exit, ejaculation, sending it out, your sperm, elaborate, something very big and very elaborately you are talking about. Elaboration, elastic, something which can be flexible, come back to one shape. Elated, filled with excitement. Elegy, a poem written for the dead people. Elicit, draw out, get a conclusion. Elevation, a position of the height. And elixir, something pure. Panacea, ellipsis, something which is omitted the word. Elliptical, once again. Elope, run away in purpose of marrying somebody. Eloquence, beautiful way of expression. Elucidate, explaining. Elusive, not frank. Elysian, relating to paradise. Elysium, place of condition of bliss. Emaciate, thin away and wasted. And emanate, issue. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஈகோ என்றால் என்ன? தன்னை பற்றியே பேசுவது ஈகோ. ஈகோட்டிசம் என்றால் தன்னை பற்றி எழுதுவது, தன்னை பற்றி பேசுவது. ஈகோட்டிசம், டிசம் என்று வருகிற பொழுது அது நவுனாக வருகிறது. ஈகோயிசம், ஒன்ஸ் அகெயின், இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நவுன். எக்ஸசிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஒன் செல்ஃப், ஒருவர் தன்னைத்தானே பற்றி அதிகமாக மதிப்பளிப்பது. ஈகோட்டிஸ்டிக்கல் என்று சொல்கிற பொழுது தன்னை பற்றியே. எக்ரீஜியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப கெட்டத்தனமான. எக்ரெஸ் என்றால் விட்டு விட்டு செல்வது. இங்கிரஸ் என்றால் உள்ளே நுழைவது.
ejaculation ஒரு விந்தை வெளியே தள்ளுவது ejaculation. elaborate விரிவாக ஒன்றை செய்வது பேசுவது elaborate. elaboration addition விரிவாக்கம் சேர்ப்பது. elastic ஒன்று சுருங்குவது மறுபடியும் மீண்டு வருவது. elated ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை. elegy இறந்தவுடன் இறந்தவர்களுக்காக செய்யக்கூடிய சொல்லக்கூடிய எழுதக்கூடிய பாட்டு. எலிசிட் ஒன்று தகவலை பெறு. எலிவேஷன் ஒரு கட்டிடத்தினுடைய அந்த உயர்ந்த அந்த உயரம். எலிசர் தேவாமிர்தம். கியூரால் அனைத்து நோய்களுக்கு நிவாரணம். எலிப்சிஸ் ஒரு சில வார்த்தைகளை அந்த டெக்ஸ்டிலிருந்து எடுத்து விடுவது. எலிப்டிக்கல் இந்த ஓவல் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய. எலோப் ஒரு ஆண் பெண்ணுடன் அல்லது பெண் ஆணுடன் ஓடிவிடுவது திருமணம் செய்வதற்காக. எலுக்வென்ஸ் அழகாக பேசுதல் மற்றவர்களை கவர்ந்திழுக்கும் வகையிலே. எலிசிடேட் விரிவாக விளக்கம் அளிப்பது. எல்யூசிவ் தவிர்ப்பது மற்றவர்களை குழப்பத்திற்கு உண்டாக்குவது. எலிஷியன் சொர்க்கம் தேவ சொர்க்கத்தை பற்றி சம்பந்தப்பட்ட பிளிஸ்ஃபுல் பேரானந்தம் அளிக்கக்கூடிய. எலிசியம் அதாவது பேரானந்த நிலை. எமேசியேட்டட் ஒன்று வீணாக செல்வது. எமினேட் ஒன்றை வழங்கு கொடு வருவது. Hope you are able to get it. Thank you. Dear friends, welcome to AIS American English Center. This graduate record examination. We have come here to the vocabulary, GRE vocabulary. Emancipate. What do you mean by emancipate? It's a verb. Set free. You are liberating. You are setting somebody free. Emancipate. I'm emancipated means I'm completely free. He emancipated. The government emancipates the people. Government sets free the people, liberates the people, emancipate, setting somebody free, something free. Emasculate. It is just opposite. You are weakening somebody. You are reducing the power of somebody. Emasculate. It is a verb, weaken or castrate. Embargo. It is a verb. You are banning on commercial activities. You are banning on commerce or other activities. You are stopping the business activities. It is called embargo. Embark. It is a verb. Embark means come and start. On board a boat. Go on board a boat. Embark means get inside a boat or start. Begin a journey. You are starting a journey. There you are using the word embark. Embed or embed means enclose, surround, place in something, keep something in a place, fix firmly in a surrounding mass, embed, surround it, enclose. Embellish is a verb. Embellish means adorn, you decorate. An ornament, embellish, ornament. Enhance as a story. You are adding some story to give a aesthetic sense of beauty look by adding fictitious details. Fictitious means telling about a story when you are speaking. Embellish means you are adding something glamorous. Embezzlement is a noun. What do you mean by embezzlement? Taking for one's own use in violation of a trust. Stealing. So, embezzlement means you are taking the money off for your own purpose. It is illegal. It is stealing, embezzlement. Taking the trust money as if it is your own money. So, it is cheating and taking away the money. Embitter. It is a verb. Make bitter. Making something more ugly. Making bitter. Filled with painful or bitter feelings. Embitter means you are adding more ill feelings. Make sad and angry. You are making somebody more angry, more sad. He was embittered by many disappointments. So he was embittered by many disappointments. Because of more and more disappointments, he is becoming sadder, sadder, day by day. Emblazon. What do you mean by emblazon? It is a verb. Ornament richly. A shield or flag. Ornament richly. Richly you are ornamenting. Shield or a flag. For a shield or a flag. Emblazonment is the noun. Embody. It is a verb. Give a bodily form to. You are giving a shape. Embody. Incorporate. You are adding something.
You are including. Emboss is the verb. Produce a design in raised relief. Decorate with a raised design. You are decorating. Embossing means you are decorating something. Embrace is hugging. Embrace is hugging. Clasp with the arms. You are clasping with the arms. Adopt or espouse. You are adapting a situation. Accept readily. Immediately you are ready to accept. Encircle, include. Embrace the cause means you accept the cause. Embrace the socialism means you become social. All embracing. Bracelet. So next is embroider. It is a noun. Decorate with the needlework. You are decorating something with the needlework. It's called embroider. Ornament with fancy or fictitious details. Embellish. So emancipate, emasculate, embargo, embark, embed, embellish, embezzlement, embitter, emblazon, embody, emboss, embrace, embroider. And coming here, embroil, it is a verb. Throwing something into confusion, embroil. Involved in strife, you are involved in some problems. Involved in a dispute, you are involved in a quarrel. Entangle, imbroglio. So embroil means you are throwing yourself into a confusion. Embroil. Embryonic. What do you mean by embryonic? It is an adjective. Word ending with ICE is adjective. Undeveloped, it is not developed. It is rudimentary. It is base. Embryo is the noun. Organism in the early stage of the development. The early stage of development, it is called embryonic, the first stage. Amend, correct. Amend is a verb. Usually a text, correcting a text is called amend. Emendation, correction of errors, improvement. So amend means correct the mistakes. Amend. Emetic, it is an adjective. The substance causing vomiting is called emetic. It is an adjective. Substance causing vomit, emetic, is a noun also and an adjective. Emetic. Eminent. Eminent means rising above others. Eminent professors means very good professors. Eminent scientist means highly distinguished scientist. Highly lofty, distinguished. Eminent position means very important position. The judge, the Chief Justice of India is an eminent position, means very high position. Emissary, it is an agent sent on a mission to represent another. Emissary means he is an agent. He is sent as a messenger, as a mission to represent another. A mission, a messenger. You call him as emissary. It is a noun. Emollient, something which is softened. A soothing or softening remedy for the skin. Adjective. Emollient is a noun and adjective. Emollient means something which softens the skin. Any cream, soothing or softening remedy, especially for skin. Emolument. Emolument means the salary. Emolument means the payment for an office. You are working in an office, you get a salary. Emolument means the compensation for the service you provide. Empathy, very important word, is the noun. Ability to identify with another's feelings, your talents, your skills, to understand others' feelings is called empathy. Identification with an understanding of another feeling. Empathize is a verb and sympathy that is. Empirical. What do you mean by empirical? Is an adjective based on experience. Empirical means certain things you understand, you get the knowledge based on experience. So empirical evidence. Because of your experience, you have the proof. Emulate. It is a verb. Imitate. So emulate is a rival, try to equal or excel, try to equaling or excelling somebody through imitation. It is called emulate. Enact. Enact is a verb. Make a bill into law. Enact means making a bill into a law. It's called enact. Enamored. In
is an adjective in love. Enamored of his own beauty means he is in love with his own beauty. Inspire with love. Encipher, it is a verb. Encode, you are encoding. Convert a message into a code. You are converting a message into a code. Put it to cyber. Encircle, you are trying to surround it. The verb. Enclave, territory enclosed within an alien land. So, territory enclosed within an alien land. Foreign land, your circle on areas there which belongs to somebody else, it is called enclave. Encumber, it is a verb, the burden. The encumbrance is the noun. Encumber, the burden. So, embroil, embryonic, emend, emetic, eminent, emissary, emollient, emolument, empathy, empirical, emulate, enact, enamored, encipher, encircle, enclave, encumber. So dear friends, once again, emancipate means you are setting something free. Emasculate means you are weakening something. Embargo means you are banning the business. Embark means you are starting or getting inside the ship. Embed means you are enclosing. Embellish means you are adorning, ornamenting, adding some story. Embezzle means taking the money of for the purpose, public purpose you have kept, you are stealing away the money. Embitter, making it more bitter and more sad. Emblazon, you are ornamenting richly. Embody, you are giving a bodily form or you are incorporating. Emboss, produce a design in raised relief, you are decorating. Embrace, dodging or you are adapting to a situation. Embroider, decorating with the needlework. Embroil, you are making everything into confusion. Embryonic, that is which is underdeveloped, starting stage of development. Emend, you are correcting something. Emetic, the substance causing vomiting. Eminent, very high position. Emissary, an agent or a messenger. Emollient, it is trying to soothe it, especially skin. Emollient. Emolument, it is the salary. Empathy, able to understand others' feelings. Empirical, the certain facts based on experience. Emulate, you are imitating. Enact, you are making a bill into a law. Enamored, in love. Encipher, encode. Encircle, you are surrounding. Enclave, territory enclosed within a foreign land. Encumber, the burden. Hope you are able to get it. Now coming here in Tamil version. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய சொற்களை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக இந்த ஆங்கில சொற்கள் மூலமாக பல தேசிய, மாநில, அரசாங்க மற்றும் தனியார் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு இந்த சொற்கள் மிகவும் பயன்படுத்தப்படும். மேலும் செய்தித்தாள்கள் படிப்பதற்கும் இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எமான்சிபேட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, செட் ஃப்ரீ, ஒன்றை விடுதலை செய். லிபரேட், ஒன்றுக்கு சுதந்திரத்தை அளி. எமான்சிபேட் என்று சொல்கிறோம். இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. பி என்றால் வினைச்சொல். எமாஸ்குலேட் என்றால் ஒன்றை அதனுடைய வலிமையை குறைத்து விடு. எமாஸ்குலேட். கேஸ்டேட் என்றால் ஆண்மையை அல்லது அது உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய திறமையை அழித்து விடு. எமாஸ்குலேட். எம்பேர்கோ என்றால் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. பேன் ஆன் காமர்ஸ், வியாபாரத்தை தடை செய். அதர் ஆக்டிவிட்டி, மற்ற செயல்பாடுகளையும் தடை செய்வது எம்பேர்கோ. எம்பார்க் என்றால் வினைச்சொல். ஆரம்பி, எம்பார்க் என்றால் ஆரம்பி என்று வருகிறது. ஆன் போர்ட் ஏ போட், ஒரு கப்பலிலே செல்வது. பிகின் ஏ ஜேர்னி, ஒரு பயணத்தை ஆரம்பிப்பது எம்பார்க் என்று சொல்கிறோம். எம்பெட் அல்லது இம்பெட் என்று சொல்கிற பொழுது அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. என்க்ளோஸ், ஒன்றை சுற்றி வளைத்து விடு. firmly in a surrounding mark. Embellish என்று வருகிற பொழுது அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அலங்கரி, adorn. ornament என்றால் என்ன? அந்த அணிகலங்களை அணிவி. enhance a story, ஒரு கதையை மேலும், அதாவது ஒன்று பேசுகிற பொழுது ஒரு கதை சொல்லி அதை இனிமையாக மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவது embellish என்று சொல்கிறோம்.
embezzlement என்று சொல்கிற பொழுது taking one's own use in violation of a trust, stealing. ஆக பொதுவாக இருக்கக்கூடிய பொது பணத்தை, அரசாங்க பணத்தை அதை தானே ஒருவர் திருடி வைத்துக் கொள்வது, திருட்டுத்தனம் செய்வது embezzlement, பணத்தை திருடுவது. ஒரு பொது விஷயத்திற்காக வைத்திருக்கக்கூடிய பணத்தை திருடுவது embezzlement. இது நவுன். எம்பிட்டர், இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. பிட்டர்னா கசப்பு. எம்பிட்டர் என்றால் என்ன? மேலும் கசப்பு, சோகங்கள், துயரங்களை உண்டாக்குவது. மேக் பிட்டர், ஃபில் வித் பெயின்ஃபுல் ஆஃப் பிட்டர் ஃபீலிங், மனதிலே ரொம்ப கசப்பான வேதனை அளிக்கக்கூடிய உணர்வுகள் இருக்கக்கூடியது. மேக் சேட் அண்ட் ஆங்கிரி, ஒருவரை சோகமாகவும் கோபமடைய வைப்பதும். he was embittered by many disappointments, அவனுக்கு பல ஏமாற்றங்கள் இருக்கிற காரணத்தினாலே அவன் மேலும் மேலும் சோகத்தையும் மனவேதனையும் அடைந்தான். emblazoned, ornament richly, அலங்கரி நன்றாக. emblazonment என்று வருகிறது. embody என்று வருகிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. give a bodily form to, ஒன்றுக்கு உருவ அமைப்பு கொடு. incorporate, ஒன்றை சேர்த்துவிடு. include, ஒன்றை சேர்த்துவிடு. emboss என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. produce a design in raise relief, decorate, அலங்கரி. emboss. embrace என்றால் hug, கட்டி அணை. embrace என்றால் clasp with the arms, கைகளால் இருக அணைத்து விடு. embrace, adapt, adopt or espouse, accept readily, ஏதோ ஒன்றை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். encircle, include. embrace the cause என்றால் என்ன? அந்த காரணத்திற்காக நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். embrace the socialism, சமுதாய பொது உடைமையை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது embroider என்று சொல்கிற பொழுது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. decorate with needle work, ஆக ஊசி மூலமாக, ஊசி வேலைப்பாடுகள் மூலமாக அந்த நெய்தலும் செய்தலும், அதை டெக்கரேட், அதை எம்ப்ராய்டர் என்று சொல்கிறோம். அல்லது ஒரு கதையை சொல்வது with fancy or fictitious detail, ஒரு கதையை சொல்வதன் மூலமாக அந்த பேச்சிலே நல்ல சுவையை உண்டாக்குவது. emancipate, emasculate, embargo, embark, embed, embellish, embezzlement, embitter, emblazon, embody, emboss, embrace, embroider. அடுத்ததாக embroil என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக இருக்கிறது. throw into confusion, ஒன்றை குழப்பமடைய செய், ஒரு விஷயத்தை குழப்பு. embroil. involve in strife, strife என்றால் என்ன? சண்டை சச்சரவில் ஈடுபடுவது போல செய்வது. dispute, அதுவும் சண்டை சச்சரவிலே ஈடுபடுத்த செய்வது. quarrel, இதுவும் சண்டை சச்சரவு. entangle, ஒரு குழப்பத்திலே விடுபடுவது. embroil என்று சொல்கிறோம். embryonic, என்ஐசியில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் adjective. embryonic என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது undeveloped, ஏதோ ஒன்று வளர்ச்சி அடையாத, rudimentary, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய. embryo என்று சொல்லுகிற பொழுது முதல் ஆரம்பம். organism in the early stage of development, ஏதோ ஒன்று அந்த வளர்ச்சியினுடைய ஆரம்பத்தை embryonic என்று சொல்கிறோம். amend, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. amend என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது கரெக்ட், ஒன்றை சரி செய். யூசுவலி டெக்ஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு கட்டுரை, அதை சரி செய்வது amend என்று சொல்கிறோம். emendation, correction of errors, தவறுகளை திருத்துவது amend. improvement, ஏதோ ஒன்றை முன்னேற்றம் அடைய வைப்பது. emetic என்று சொல்கிற பொழுது இது adjective, பெயரொடு சொல்லாக வருகிறது. பிஐசியில் முடியறதெல்லாம் adjective. substance causing vomiting, ஏதோ ஒன்று வாந்தி எடுப்பதற்கு தூண்டுவதற்கான பொருளை எமெட்டிக் பொருட்கள் என்று சொல்கிறோம். இது நவுனாகவும் வரும், அட்ஜெக்டிவாகவும் வரும். எமினன்ட், ரொம்ப முக்கியம், இது ஒரு அட்ஜெக்டிவ். எமினன்ட் என்றால் ரைசிங் அபோவ் தி அதர்ஸ், மற்றவர்களை விட மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய தன்மை. எமினன்ட். ஹை, லாஃப்டி, ரொம்ப அதிகார வர்க்கம். டிஸ்டிங்யூஷ்ட், மற்றவர்கள் எளிதில் கண்டுகொள்ளக்கூடிய. எமினன்ட் பொசிஷன் என்றால் என்ன? உயர் பதவி என்று சொல்கிறோம். எமிசரி என்று சொல்கிற பொழுது ஏஜென்ட். ஏஜென்ட் என்றால் ஒரு சரகர். sent on a mission to represent another, ஒருவருக்கு பதிலாக இன்னொருவரை அனுப்புவது எமிசரி என்று சொல்கிறோம். மெசேஞ்சர், செய்திகளை எடுத்து செல்லக்கூடியவரை எமிஷரி. எமோலியன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது எமோலியன்ட், சூத்திங் ஆர் சாஃப்டனிங் ரெமிடி, ஏதோ ரெமிடி என்றால் என்ன? அது ரெமிடி என்றால் அதுதான் தீர்வு, அதுதான் அதனுடைய மாற்று, அதை பயன்படுத்தினால் சரியாகிவிடும்.
சூத்திங் என்றால் என்ன? ஒருவரை அவர்களுக்கு நல்லபடியாக ஒன்றை செய்வது. சாஃப்டிங் ரெமெடி ஃபார் த ஸ்கின். தோலிலே ஏதோ ஒரு நோய், அதை குணப்படுத்துவதற்கு சௌகரியப்படுத்துவதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை எமுலியன்ட். இது நவுனாக வரும், அட்ஜெக்டிவாக வரும். எமுலுமெண்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது சம்பளம், நீ வாங்கக்கூடிய சம்பளத்தை எமுலுமெண்ட் என்று சொல்கிறோம். பேமெண்ட் ஃபார் அன் ஆஃபீஸ், ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறாய், உனக்கு சம்பளம் கிடைக்கிறது, அது எமுலுமெண்ட். காம்பன்சேஷன், ஈட்டுத்தொகை, எமுலுமெண்ட், இது நவுனாக வருகிறது. எம்பத்தி, இது நவுனாக வருகிறது. எபிலிட்டி டு ஐடென்டிஃபை வித் அனதர்ஸ் ஃபீலிங், மற்றவர்களுடைய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மையை எம்பத்தி என்று சொல்கிறோம். ஐடென்டிஃபிகேஷன் வித் அதர்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அதர்ஸ் ஃபீலிங், மற்றவர்களுடைய உணர்வுகளை நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதை எம்பத்தி என்று சொல்கிறோம். வினைச்சொல் எம்பத்தாய்ஸ் என்று வருகிறது. சிம்பத்தி. எம்பிரிக்கல் என்று சொல்கிற பொழுது இது அட்ஜெக்டிவ், சிஏஎல் முடியறதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த துல்லிய உணர்வுகளை எம்பிரிக்கல் என்று சொல்கிறோம். எமுலேட் என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இமிட்டேட், ஒன்றை போன்று நடித்து காண்பி. எமுலேட், செய்து காட்டு. rival, try to equal or excel through imitation. ஆக ஒருவரை போன்று இன்னொருவர் செய்து அவரை விட மிஞ்சுவது, முயற்சி செய்வது எமுலேட் என்று சொல்கிறோம். enact என்றால் make a bill into law, ஒரு சட்டத்தை அதை முழுமையாக அங்கீகாரம் கிடைக்க செய்வது enact என்று சொல்கிறோம். enamored என்று சொல்கிற பொழுது காதலில் ஈடுபடுவது. enamored of his own beauty என்றால் என்ன? தன்னுடைய அழகை நினைத்து தானே காதல் கொள்வது. என்சைப்பர் என்று சொல்கிற பொழுது என்கோட், இது கோடு என்றால் ஒரு சிலமான குழப்பமான ஒரு சில விஷயங்களை அதை நிவர்த்தி செய்வது என்சைப்பர். கன்வெர்ட் எ மெசேஜ் இன்டு எ கோட், ஒரு தகவலை கோடாக மாற்றுவது. அடுத்தது என் சர்க்கிள் என்றால் சுற்றி வலை, இது வினைச்சொல். என்க்ளேவ் என்றால் ஒரு வெளிநாட்டில் ஒரு இடம், அதுக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தன்னுள் அடக்கி வைப்பது என்க்ளேவ். என்கம்பர், சுமை. என்கம்பர்னா சுமை. நவுன் வந்து என்கம்பரன்ஸ் என்று வருகிறது. ஸோ எம்ப்ராயில், எம்ப்ரியானிக், எமெண்ட், எமிட்டிக், எமினன்ட், எமிசரி, எமுலியன்ட், எமுலுமெண்ட், எம்பத்தி, எம்பிரிக்கல், எமுலேட், எனாக்ட், எனாமட், என்சைப்பர், என்சர்க்கிள், என்க்ளேவ், என்கம்பர். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே எமான்சிபேட் என்றால் விடுவிப்பது, எமாஸ்குலேட் என்றால் ஒருவரை வலிமை குன்றச் செய்வது, எம்பேர்கோ என்றால் வியாபாரத்தை தடை செய்வது, எம்பேர்க் என்றால் ஏதோ ஒன்றை ஆரம்பிப்பது, எம்பெட் என்றால் சுற்றி வளைப்பது, எம்பெலிஷ் என்றால் அலங்காரம் செய்வது, எம்பெசில்மெண்ட் என்றால் பொது பணத்தை திருடுவது, எம்பிட்டர் என்றால் மேலும் சோகத்தை உருவாக்குவது, எம்பிளேசன் என்றால் என்ன? அழகாக அலங்கரிப்பது, எம்பாடி என்றால் உருவம் கொடு, உருவ அமைப்பு கொடு, எம்பாஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது இதுவும் அலங்காரம் செய்வது, எம்ப்ரேஸ் கட்டி அணைப்பது, ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கொள்வது, எம்ப்ராய்டர் இந்த ஊசியால் தேய்த்து அலங்கரிக்கக்கூடிய. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலங்கார வார்த்தைகள் மூலமாக ஒன்றை பேசுவது எம்ப்ராய்டர். எம்ப்ராயில் என்றால் என்ன? குழப்பத்தில் மற்றவர்களை ஈடுபடுத்துவது. எம்பிரியானிக் என்றால் வளரக்கூடிய, இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம். எமெண்ட் என்றால் சரி பண்ணு. எமிட்டிக் என்று சொல்லுகிற பொழுது வாந்தியை உருவாக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள். எமினன்ட் என்றால் தலை சிறந்த, முக்கியமான. எமிசரி என்றால் ஒரு தகவலை கொண்டு செல்லக்கூடியவர். எமுலியன்ட் என்றால் தோலுக்கு நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அந்த மருந்து. எமுலுமெண்ட் என்றால் சம்பளம். எம்பத்தி என்றால் மற்றவர்கள் உணர்வுகளின் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை. எம்பிரிக்கல் என்றால் அனுபவம் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த தகவல்கள். எமுலேட் என்றால் மற்றவர்களை போல் செய்து காட்டு. எனாக்ட் என்றால் சட்டத்தை உருவாக்கு. எனாமர்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது தன்னைத்தானே அல்லது காதலில் ஈடுபடுவது. என்சைப்பர் என்றால் தகவலை மாற்றி கோடாக மாற்றுவது. என் சர்க்கிள் என்றால் சுற்றி வளைப்பது. என்க்ளேவ் என்றால் ஒரு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அதுக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடம். என் கொம்பர் என்றால் சுமையை உண்டாக்கு. இந்த வினைச்சொல், இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் அறிந்து கொண்டு நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவர்கள்